Cső, négerek. Én köszöntöm egy ilyen Nagy Józsefes emlékbeszéddel, hogy most akkor mondanék egy ilyen 20-23 perces bevezetőt. Örülni fog, mikor hallgatja, hogy 23 percnek érzékeled a bevezetőit. Nem, egyébként. Hát ugye ez elég hosszú hét volt, a kata tüntetésektől, illetve a kata átalakításától a rezsicsökkentés gyakorlatilag megszüntetéséig. És így gondolkoztam el tegnap azon, hogy mi lenne az a kérdés, amivel ezt az egészet fel lehet hozni, vagy fel lehet vetni. De beszéltünk a legutóbbi podcastok nagy részében, szerintem arról volt szó, hogy meddig tudja a Fidesz fenntartani ezt a napi politikai reakciót, meg a nap uralását, és hogy eljött most ez a pillanat, amikor győzött az igazság, és már nem lehetett tovább tartani azt, ami történik. Úgy tűnik, igen. Köszönjük, Gergő. Nem tudom. Kicsit hosszabb kifejtés, Peti, vagy Gergő. Ha Gergő nem akarsz? Egyelőre még nem. Szóval igen, nyilván ez most egy olyan időpont, amiben már valóság uralja a politikai napirendet, nem pedig a Fidesz teremtette valóság, vagy valóság érzékelés. Annyi még a bevezetőthöz, nekem a rezsicsökkentés megszüntetése, az szerintem még kérdőjel. Ugye szerintem épp ez a legnagyobb politikai kérdése ennek az időszaknak, hogy valójában a részletszabályok után, illetve a mostani bejelentés nyomán hozzájuk érkező reakciók nyomán hogyan módosítják majd ezt vagy módosítják-e az eredeti elképzeléseiket. Valóban, ha csak és kizárólag Németh Szilárd által elmondottakból indulunk ki, akkor az olyan mélyen érint szerintem nagyon széles társadalmi rétegeket, amik nagyon súlyos politikai károkat tudnak okozni. Most én is tehát hogy én ezért mondtam a megszüntetést, mert abban a formában azokkal a határokkal, amit most átlagfogyasztásnak megszabtak, a gyakorlatban ennek a legtöbbek számára igen. vége. Az brutális, igen. Ráadásul bonyolult is, ugye ez egy nagyon érdekes nem gondoltam rögtön ilyen mélyre menni, de nekem az összödi beszéd egy része jutott eszembe. Most nem csak azért, egyébként nyilván van egy olyan része is, hogy valójában érdekes lehet, hogy a legvégső kérdés nyilván az, hogy a Fidesz szavazókkal szembe jön egy Gyurcsány Viktor, tehát hogy egyszerűen érzékelik-e úgy, hogy a választások előtt, ez egyébként az nagyon fontos, ez a Fidesz szavazók egy rétegére lehet elsősorban első körben jellemző, ez nyilván a héja a de melyik rétegére szerinted? A külső. Tehát, hogy azért az első körben szerintem a max szavazói réteget ezek még nem érintik, hiszen egyszerűen az Orbán Viktori kredit olyan erős, hogy első körben kár azt várnia szerintem bármilyen ellenzéki szimpatizánsnak, hogy nagy tömegek zuhannak le a Fideszről. Na jó, de van viszont egy széle ennek a szavazói tábornak, ami minden jellegi tudásunk szerint az utolsó hónapokban tendált a Fidesz felé a választások előtt. Ez nyilván egy sokkal könnyebben mozgó szavazói réteg, aminek sokkal könnyebb lehet elfordulni onnan. Mindjárt hagyom befejezni az eredeti gondolatmenetedet, csak azt szeretném még ehhez hozzáfűzni, hogy ugye te is kaptad a screenshotokat az elmúlt napokban arról, hogy melyik fideszes influencerek, politikusok, Fidesz közeli emberek hogy csodálkoztak rá arra, hogy ez milyen rossz lesz. Amikor azt látod, hogy a számok a baloldali álhírek ellenszere című, ilyen brutálisan orosz barát meg Fidesz propaganda oldal kijön azzal, hogy hát ez túlzás, átvertek minket a rezsicsökkentéssel, akkor az nekem nem úgy tűnik, hogy csak a perem. Tehát, hogy a max a mag, sőt a magon belül leginkább mag is. A mag lázadása szerintem az ilyen szempontból mindig pillanatnyi. Tehát, hogy egy pont, amikor túlesnek a sokkon, akkor azért a különböző racionalitások végén azért én azt gondolom, hogy Fidesz környezetében fognak kikötni ugye azok, akik eddig ott voltak. Tehát ebből a szempontból én abban látok kevesebb veszélyt. Nyilván azért mondom, hogy a rezsicsökkentés meghatározó lesz, mert hogy a egyéni képviselő szinte mindegyik fideszes. Tehát nekik egy ponton az ő hozzájuk beáramló választói elégedetlenségekre valamit mondaniuk kell, és ezért most utána a Gergőt hagyom már, mert elrontott, hogy az elején ilyen röviden próbált érvényesülni. Én rontottam el? Hát meg kellett volna ragadni a mikrofont. Szerinted Jóska miért szokta a bevezetőket mondani? De fia, Zsolt kérdezett valamit, én azt mondtam, hogy szerintem igen. Mondjuk egyenes. De hát mit kell ezt ennyire... Cizellát csak akkor. Hát, na mindegy, hogy ott szerintem azok ott az egyéni képviselőknél nagyon nagy lesz már a nyomás a következő hónapokban. Amennyiben, mondom, a rezsicsökkentés része, szerintem annyi kérdés van, kiveszik-e az önkormányzati bérlakásokat belőle azzal, hogy az egy olyan társadalmi réteg szükségszerűen, mint hogy ott laknak, hogy nem érintheti őket ez. Hozzányúlnak azok, akik árammal fűtnek. Nem tudom, lehetne 1000 dolgot, tehát hogy a részletszabályok szerintem olyan mértékben határozzák meg majd egyedülállók és 60 éven fölüliek kapnak-e felmentést. Ugye ezzel a nyugdíjasokat lehetne mentesíteni ettől. Tehát, hogy szerintem annyi
nyilván vagyonnal már, vagy jövedelemmel nem nagyon tudják összekötni, pláne tőkejövedelemmel, vagy járadékkal, Hát de mindegy. sőt, és a mostaniban ugye egy csomó részletszabályra, ami még kérdéses, már adtak egy ilyen egyenesnek tűnő választ. Persze attól el tudnak tekinteni, de ugye kérdés volt az, hogy össze lehet-e vonni ezeket a dolgokat valamennyire, hogy ha valaki nem használ annyi gázt, akkor áramra, az kiderült, hogy nem. Igen, de erre mondom, hogy a összödi beszédben van a Gyurcsány Ferenctől egy részlet, amiben azt mondja, abba hagytam, amikor emlékeztet arra, hogy a közgazdászok mikor kitalálták a megoldásokat, ott Surányi György nevét említi, azt hiszem pont, meg talán még valakit, és nem tudtak bizonyos egyéb tényezőkre, amik egyébként befolyásolják a valóságát még a politikának. Tehát ebben az értelemben itt nekem egy kicsit olyan utánérzetem van, hogy leültek a számokat megnézni a Fidesz vezető közgazdászai, illetve az ezért felelősök politikai döntéshozók, és nem számoltak a valósággal, mint változóval, és amint a valóság, mint változó megérkezik a következő hetekben az egyéni képviselőkhöz, akkor ezek olyan inputok, amik szerintem még befolyásolhatják a részletszabályokat, de mondom, meglátjuk, mert ez most már nem sok idő. Fölteszek egy ugyanígy röviden megválaszolható kérdést a Gergőnek. Szóval, hogy én arra tippeltem ebből, ugye voltak ilyen összeesküvés elméletek, meg mindenféle megfejtések, hogy a Fidesz miért csinálja ezt, hogy mi mögött a politikai logika, hogy az, hogy most választás után vannak, most meg lehet ezt Kell a csinálni. pénz. Kell a pénz. Kell a És pénz. az, hogy ez így alakult, nekem arra az volt a legkonzervatívabb tippem, hiszen az Igenis Miniszter úr című kiváló sorozatból kiindulva én mindig a butaságot feltételezem a politikai döntések mögött elsősorban, és nem az összeesküvés. Jó, hogy te vezeted ezt a műsort. Hogy politikai újságíró Nem lettél, nem akarok nagyon elfogultan beszélni, de... És szóval én nekem az volt az érzésem, hogy a kata átalakítását és a rezsicsökkentés átalakítását is, minthogyha így összedobták volna. Tehát, hogy így nem volt eléggé kitalálva, volt egy alapkoncepció, túl gyorsan, és ilyenkor derül ki, hogy lehet, hogy a hatástanulmányok nem hülyességek egyébként, hogyha kiszámoljuk előre, hogy valaminek milyen hatása lesz a társadalomra, vagy hogyha hagyunk talán egy hétnél több időt arra, hogy elfogadjunk egy törvényt attól kezdve, hogy megszületik Orbán Viktor fejében. Szóval, hogy minthogyha ez össze lenne dobva, minthogyha nem számoltak volna azzal, hogy a hatásoknak ekkora részét érinti, és így, mert majd beszéljünk erről is egyébként, hogy az mit jelent, hogy a katát átalakították, de ugyanezt érzem a rezsicsökkentésnél is, hogy minthogyha nem számolták volna ki rendesen, hogy ez az átlagfogyasztásos dolog hogy fog működni. Szerintem És ez nem egy kérdés volt, de lehet rá válaszolni. Próbálok. Szóval én ezt nagyon másképp látom. Én azt inkább el tudom képzelni, hogy valahogy a katá átalakításánál ezt erre felkészültek, vagy ezzel számoltak. Nem tudom, hogy nyilván nincsenek ilyen adataink, hogy akiket érint ez az átalakítás, ők milyen politikai irányzatokat kedvelnek. Meglepődnék, ha a fideszesek lennének közülük többségben. Tehát, hogy én azt inkább úgy látom, hogy az egy ilyen izolálható probléma volt abban a szempontból, hogy ha lesz egy ilyen változás, és amiatt lesz felháborodás, akkor az ő politikai támogatottságukat az nem, vagy hát nem, azt nem lehet mondani, hogy nem, de mondjuk kevéssé fogja érinteni, még akkor is, hogyha ez tényleg 100 000-eket érint, és akkor itt ugye ezt mindig meg lehet szorozni, hogy 2-vel vagy 3-mal, hiszen ez akár családokat is tud érinteni. A rezsicsökkentésnél, tehát itt ugye pillanatról pillanatra változik a kép, hogy próbáljuk kideríteni, meg a Vitéze Fibolya és a Tamásné Sabó Zsuzsának szerintem remek cikkeiből próbáljuk ezt a képet így felfedni, hogy kiket érinthet elvileg, és ott viszont teljes káoszt látok, tehát hogy az ebből a szempontból szerintem teljesen más, tehát hogy ott ezt a hatást tényleg nem tudják per pillanat kontrollálni, és ott teljesen kiszámíthatatlan, hogy az elvileg a fideszeseket mennyire érinti. Pedig nekem úgy tűnik, mintha utóbbira lett volna több idejük felkészülni. Azért az, hogy a rezsicsökkentéssel valamit kell kezdeni, azt mi nem azóta mondjuk, mint Orbán Viktor, aki egyébként ma reggel ugye azt mondta, hogy a háború óta nem tartható rezsicsökkentés, csak hogy a háború és a választások között volt még 2 hónap, amikor ő folyamatosan azt mondta, hogy tartható rezsicsökkentés. És hogy azért kéri a támogatást, hogy megvédjék a rezsicsökkentést. És ugye ezt már akkor mondtuk valójában mi is többször is, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Tehát lett volna idejük felkészülni erre. Szerintem amit az alapkérdésed az, hogy szerintem világos egy dolog van,
kell pénz. Tehát szerintem mind a kettőt valójában az időzítését és a módszerét is valami olyasmi áll mögötte. És gyorsan kell pénz. És gyorsan kell pénz. Tehát azt hiszem világosabb nagyon gyorsan. Intézkedésnek a bejelentési módjából, a időzítési, ugye az egyik augusztus 1, a másik szeptember 1-jel épp hatályba emlékeim szerint. Tehát, hogy egyszerűen olyan az időzítése, ami azt mutatja, hogy nagyon gyorsan kellett beavatkozni, tehát nyilván a korábbi számításék a 2000 milliárdos megszorító csomagnál vagy valami plusz változóval nem számoltak, vagy egyszerűen azóta romlott a helyzet, tehát valami olyan változónak kellett bejönni, ami miatt nagyon gyorsan kellett a költségvetésbe pénzt tenni. A politikai hatásokban a Gergővel egyetért, ezek rettenetesen különböző dolgok. A Katánál majdnem biztos vagyok benne, hogy megmérték, és ezt megérzésre mondom, tehát hogy az a megérzésem, ez a társadalom jelentős többsége valójában egyetért azzal, ami történetet mesélnek hozzá. Itt 50 000 forintot adózó emberekről kezdenek majd beszélni, miközben a társadalom meghatározó többséget sokkal nagyobb részt vállal ugye a klasszikus konkursziummal foglalkoztatottak. Tehát ebben az értelemben szerintem ott a politikai kockázat nincs, vagy minimális, pont ahogy Gergő mondta. Nyilván érint fideszes szavazókat, nyilván veszíthetnek szavazókat, de olyan értelműben nagy látványos politikai kockázat, mint a rezsicsökkentésnél nincs. A rezsicsökkentésnél hatalmas a politikai kockázat, ez nem kérdés. Ott nyilván a kényszerűs, tehát van mindenhol utoléri a valóság egy ponton a történetmesélési képességeinket, és a Fidesznél most jött el ez, amikor a valóság egyszerűen utolérte, és valamit lépni kell. Ebbe az értelemben szerintem az időzítés, ha kell is a pénz, mellette azért biztosan nem szolgált hátrányára, hogy nyár van, tehát azért abban is biztos vagyok, hogyha minél gyorsabban szeretnének ezeken túl lenni, és lehetőleg még ebben az időszakban, azért ezzel nem spórolják meg azt, hogyha valóban a részletszabályok azok olyasmik lesznek, amiket a Németh Szilárd által, illetve a Gulyás Gergely által elmondottokból következtetni lehet, akkor a forró őszt nem tudják megspórolni, mert amikor az első számlák megérkeznek az emberekhez, valójában akkor fog kiderülni, hogy mi történt ebben. Meg hát ugye azt még érdemes belevenni, hogy ugye 2 év múlva lesznek a következő legkorábbi választások, ami még mindig csak önkormányzat és EP, és valószínűleg azzal számoltak, és az én tippem az, hogy jól, hogy van elég politikai tőkéjük kellemetlen dolgokat átnyomni, és még azt jegyezném meg, hogy egyébként a 2 bevételi pénzösszeg közül messze a rezsicsökkentés tűnik nagyobbnak. Ugye egyikre se voltak hajlandók igazán pénzt mondani, többször rákérdeztek a kormányinfon, te is rákérdeztél, Gergő, azt hiszem. Hát nekem mondott egyáltalán nagyságrendet a Gulyás. Igen. Ugye ez az 50-től 300 milliárd, ugye igen, a kata, bocsánat, nem akarom ezt az összeget úgy lekicsinyelni, de hogy azért ez nem tűnik össze, 300 milliárd forint az, amit az extra profit adóból csak a MOL-tól szednek be. És ehhez képest a rezsicsökkentés az legalább 1300 milliárd, ugye korábbi becslések szerint annyit veszít rajta a kormány, de az még alacsonyabb energiaárakkal volt, tehát valószínűleg az is inkább 2000 milliárd forint körüli, a rezsicsökkentés messze a fontosabb ebben az egészben. Hát igen, és ugye a kérdés persze a egymásra rakódó válságoknak a menedzsmentje, mert ugye itt van egy infláció, tehát egy megélhetési válság, amihez jön egy már az miniszterelnök által is előrevetített recesszió, sőt, munkahelyekről is beszélt, hogy mindenki tekintse nagy értéknek, mert harc lesz értük, ami azt jelenti, hogy el fognak fogyni bizonyos emberek számára. Ehhez kapcsolódik egy energiaválság és egy élesen növekvő rezsiköltség. Ez egy olyan társadalmi elégedetlenség kupac vagy halom, amit azért politikai értelemben egy rettenetes kihívás lenne. Hát és ne felejtsük el a újrakezdődő pandémiát. Van mellé egy koronavírus válság, tehát ez egy olyan típusú súlyos válság, amit egyébként ugye a Fidesz megpörgetett magának. Tehát a választás előtti kiköltekezés részén nyilván az államháztartás helyzet, vagy a költségvetés helyzetét rontotta, részint fölpörgette az inflációt nekik, tehát túlfűtötték ugye a gazdaságot, tehát valójában maguknak még ásták tovább azt a válságot, amiben mennek, plusz, ami szerintem még ugye a nemzetközi válság környezet, ugye azért az Orbán Viktor játéknak abban az értelemben a tere beszűkült, hogy az oroszokkal való állandó EU-orosz háromszögben való közlekedés megszűnt, hiszen nyilvánvalóan olyan mértékben van rászorulva jelenleg az ország az EU-s forrásokra, hogy be kell szüntetnie a közlekedést Oroszország felé. Tehát ebből a szempontból ugye van egy nemzetközi tér, amiben eddig nagyon ügyesen manővereztek, ám az megszűnt, ennek a lehetősége, még az elméleti lehetősége is, plusz erre rakódnak rá a megélhetési válságok. Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, mondom, 1000-szer fogom elismételni, szerintem Orbán Viktor tudta egyedül, hogy mekkorát nyert valójában április 3-án, ha ez egy 110-120 mandátumos többség mellett és egy erős ellenzékkel van szemben, ez egy nagyon más politikai térkép ma, mint így.
Szerintem Most még az EU-s pénzekhez nem akarom egyezni, mennyire rá vagyunk szorulva, csak egy ilyen ezzel, hogy ha sikerül is megegyezni az EU-val, abból idén nem lesz pénz. Tehát, hogy beszéltünk ugye arról, hogy sürgősen kell ez igen, a de pénz. ott meg a bizalmi tőke megvan akkor is, szerintem az egy Ott igen, nyilván az lesz, hogy akkor a piacok jobban igen. bíznak abban, hogy mi történik Magyarországon, de hogy konkrét költségvetési kisegítése annak nem lesz. azért szerintem azt érdemes így itt egy pillanatra megállni, meg hogy ez a helyzet, ez mennyire súlyos, és nyilván megjósolhatatlan, hogy ez most merre megy tovább, akár a politikai támogatottság terén, hogy a Fidesznek ez hosszú távon komoly problémát fog okozni ez az elmúlt 3 hét. De itt egyrészt adóemelést látunk. Igen. Nagyon durva megszorításokat látunk. Azt látjuk, hogy a rezsicsökkentéshez elég komolyan hozzányúltak. Ugye ugye 2014-ben hát ezzel nyertek, vagy ezzel újráztak, ez olyan szinten annak a NER politikai, gazdaság, ideológia, társadalompolitikának az alapja volt, ami sokáig ilyen teljesen kikezdhetetlennek, vagy én nem is tudom, ilyen 10 parancs, vagy nem tudom, tehát ez egy ilyen meta valami volt, ami így körbevette ezt az egész rendszert, akkor ehhez hozzányúltak. És akkor itt érdemes tovább menni, hogy a Fidesz a családok kormánya, vagy a család... Na most ez így holnap, vagy szeptembertől ez hogy fog hangozni ez a mondat? Melyik családé? Pontosan azért, amelyik nem katázott, oké? Meg azért, aki abba 75%-ba esik, hát ez így már azért nem lesz annyira. Hát és ugye a családokhoz, ez ilyen átlagfogyasztása például én gyerek nélkül kijövök a keretből, bárki más gyerekkel nem igen, jönnek. hát vagy bármilyen konflikt. Tehát akkor itt van ez. És akkor már kezdenek el már szinte energiatakarékosságról beszélni, de amit tehát hogy nagyon nem akarják kimondani, de már szinte arról beszélnek. EU-val való megállapodás. Szóval ez csak így föl akartam sorolni 4-5 olyan pontot, ami, mondom, tehát ennek a nagy elemzésére én nem vállalkoznék meg, hogy ez most így merre megy, szerintem az is ajákosság, hogyha valaki most ezt így megpróbálja megsatszolni, de hogy mennyire súlyos ez a helyzet most, vagy hogy ezeket az oszlopokat szerintem fontos látni, hogy itt egymás mellé van rakva, és ez az elmúlt, nem tudom, 1 hónapban jött össze, és ez... Egyébként hadd fűzzek még hozzához, hogy azt mondtad, hogy már hogy azt mondják, hogy fogyasszunk kevesebbet. Ugye én írtam a kormányinfót az oldalra ügyeletből, és iszonyú vicces volt, hogy a kormányinfó kezdete előtti utolsó hírados bejátszós blokk az volt, hogy Karácsony Gergely főtanácsadója azt tanácsolja, hogy ne főzzenek gázzal. Ez volt, és lenyomtak egy 4 perces üzlet arról, hogy kevesebb gáz kell fogyasztani Karácsony Gergely főtanácsadója. Ez az Ámon Odaféle Egyensúlyintézet program volt, vagy ajánlat volt, amit bemutattak, és utána bejelentettek egy hasonlót, bár ugye nagyon óvatosan fogalmaztak, hogy véletlenül se adjanak életvezetési tanácsokat senkinek, csak kiderült, hogy ne fogyasszunk kevesebben. Hát igen, de lassan azt hiszem, hogy de adtak életvezetési tanácsokat. Hát, a megszorítások ugyanis ezt jelentik valójában, igen, hogy életvezetési tanácsokat adsz, és sokkal erősebben. És amire a Gergő mondott, azt hiszem nagyon fontos része, hogy ez a mozgástér az olyan radikálisan szűkül politikai értelemben, hogy onnan nagyon nehéz lesz ugyanezeket a történeteket. Tehát most nyilván minden elmegy majd a háborúról szóló beszéd irányába, tehát hogy a béke az egyetlen opció, mert a háború okoz mindent. De egy ponton ugye, és itt fog ez a Gyurcsány Viktor jelenség szerintem, ez lesz az igazi kihívás, hogy ugye a Gyurcsány összödi beszéd, a beszéd igazából illusztráció, hogy mondja, megfilmesítette azt, amit az emberek elégedetlensége, érzése volt. Tehát igazából ugye az történt, ami szerintem én mindig azt tekintem inkább a bizalomfelszámolóbb és a legamorálisabb részének ennek a választás közötti áfa csökkentés, majd növelés. Ugye egy olyan helyzetben, amikor biztosan tudod, hogy valamilyen döntést kell majd hoznod utána, hiszen ott tisztában voltak a számokkal. Orbán Viktor tisztában volt szerinted? A rezsivel biztosan. Tehát tehát hogy lehet azt mondani, hát a háborúnál, amikor kitörik, az pontosan tudják, hogy a háború radikálisan befolyásolja, és ez a háború előtti helyzetben is már folytonos kérdés volt a rezsicsökkentés fenntarthatósága. 2 hónap volt a háború kitörés és a választás között. Meg igazából mindegy is. Tehát ugye a választói percepció szempontja valójában mindegy, hogy a politikus tisztában vele vagy nincs, mert az, hogy az ő valóság észlelésében, azt majd ő eldönti, hogy a politikus tisztában volt-e vele. Tehát ilyen szempontból azért a legritkábban az
valóság 100%-a az, ami De dönt ezek az energiaárak emelkedése nem a háborúval kezdődött el, a háború előtti egy évben folyamatosan infláció is. Tisztában volt Orbán is az, hogy ilyen, strukturális problémák miatt egyre nehezebb lesz a rezsicsökkentés, és azzal meg főleg tisztában volt, hogy a katát, mint rendszert, azt át kell alakítani, mert nem... Na igen, de hogy az egész csak azért kezdtem, hogy a rendszer szinten megjelenik ez a bizalmatlanság, ez a fő kihívásuk. Tehát ugye a Gyurcsány Ferenccel szembeni rendszer szintű nyilván vannak szélsőségesebb részek, amik gyűlöletik voltak, de mindegy, mert az egész szempont, hogy a lényeg a bizalom totális elvesztése volt a összödi beszéd kiszivárgása után. Igen. És itt az a kérdés, hogy nyilván nincs összödi beszéd, tehát nincs ilyen hasonló megfilmesítés. Jelentős főleg különbség. a kortárs nyilvánosságban nagyon jelentős különbség. Magyarázatuk lesz hozzá, de ettől függetlenül lehet az a kérdés, hogy megmarad-e a bizalom, tehát meg tudják-e őrizni a Fidesz képes lesz arra, meg Orbán Viktor képes lesz arra, hogy ezt a bizalmat, a belévetett bizalmat képes legyen megőrizni annak ellenére, hogy a választás előtti beszéde, ígéretei, azok radikálisan különböznek a választás utáni tetteitől és beszédeitől. Nyilvánvaló megszorításokról van szó, mikor azt mondta, a Fidesz sosem szorít meg. Nyilvánvaló adóemelésről van szó a katások esetében, mikor azt mondták, nem emelnek adót. Tehát az a kérdés, hogy ezek összetalálkoznak-e, ezek az elégedetlenségeket ők képesek lesznek-e menedzselni ebben a nehéz időszakban, vagy bejön más, aki képes lesz menedzselni. Ugye kérdés azért, még bocsánat, az is, hogy tudom, hogy nekem kérdezem kéne, de ettől függetlenül... De nem enged szóhoz jutni. Nem enged szóhoz jutni, Gergő. Na jó, mondd el, Gergő, te. Nem, én csak azt akartam erre mondani, hogy itt hát ebben óriási kérdés lesz, hogy ez az igen vagy nem, ez a bizalmatlanság, hogy azért ne felejtsük el, hogy amikor az összödi beszéd volt, egy hangfelvétel, másrészt volt egy akkora ellenzék, ami 4 éven át, és nem csak a médiájával, nem csak a fegyelmezettségével, de a parlamenti jelenlétével, a kivonulással, stb. Nem sorolom fel. Tehát egy olyan ellentörténetet épített fel, tehát hogy agyonnyomta ezt a bizalmi indexet, vagy nem tudom, vagy széttörte, vagy... És akkor ugye a népszavazáson is beszéljünk, ami tényleg egy nagy K.O. volt. De hogy lesz-e ilyen politikai erő, hát szerintem ezt most az ellenzéki oldalról, nem tudom, nagyítóval nem tudsz senki olyat mondani, akiből ezt kinéznéd. És az a kérdés, bocsánat Zsolt, megengedhet, ha végigmondom, csak, hogy azt is elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja igen, hogy enélkül ez a dolog, ez a bizalmatlanság így el tud eszkalálódni, vagy belesüpped egy ilyen rohadjanak meg, ezek is hazudtak, és akkor mi van, mindenki hazudik típusú ilyen cinizmusba, vagy ilyen kiábrándultságba. Szerintem ez a párhuzam így teljes, tehát hogyha 2006-tal vetjük össze, hogy van-e ott a mérleg nyelvén valaki, és most egyáltalán nem lehet látni senkit, de még úgyse, és nem akarok most az ellenzékről beszélni, mert ez mellék, de hogy valaki, mert te voltál a tegnapi tüntetésen, és majd te beszélhetsz, hogy mit érzékeltél ott, vagy milyen gondolatok keletkeztek a fejedbe, ha akarsz. Szóval, hogy még valaki olyan sincsen, aki ezt valahogy keretezni tudná. Tehát a történetet, az ellentörténetet 4 mondatba elmondani, hogy itt mi történt. És akkor ezt ismételgetni, ugye a modern politikának a állandó ismételgetés, hogy át kell lökni a izét. Ezek ma már alapjai, és itt nem kell finnyáskodni, ez így működik. Én nem látok ilyen szereplőt, és ha szerintem ilyen nincsen, akkor hát valószínűleg ebben reménykedik a Fidesz, hogy akkor ezt meg tudja úszni. Zsolt nem fog szóhoz jutni pedig, mert de máshol egyszerűen ezt nem lehet. Tehát annyira tökéletes, hogy keretezte az ellenzék miniszterelnök jelöltje, a választási miniszterelnök jelöltje a történetet. Máskor nem tudom elmondani ezt az idézetet, sajnálom. Márki-Zay Péter ugye azt nyilatkozta a tegnapi tüntetésen, hogy most derült ki egyértelműen, hogy a Fidesz minden szavazója idióta. Nem ezt utána helyesbített, ezt tegyük hozzá. Ugye helyesbítette, hogy azt mondta, hogy nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy aki ezek után elhiszi a Fidesz szavát, az hülye vagy. Nem tudom, valami ilyesmit mondott. De megnézted a felvételt? Mert én ugye kim voltam. Nem, én a hol is a 444-en olvastam, és ott módosították. Ja, módosították. Ja. Nem ezt mondta, talán ezt érdemes de amit hozzátenni. a Gergő mondott, szerintem az nagyon kulcs része, mert valóban, és már múlt héten is beszéltünk róla, ugye ennek a bizalmatlanság önmagában nem jelent semmit, az csak egy megjelenő érzet, de az csak, ha nem tudja egy politikai erő csatornázni, akkor valójában nem váltható politikai tőkére, és amit a Gergő mondott valóban, ugye ott az volt, és múlt héten is erről beszéltünk, hogy
minden pillanatra elbizonytalanodó ember mellett ott állt egy fideszes politikus, mondat, gondolat, ígéret. És ezzel lehetett ugye egyszer lebontani, és ezt a bizalmatlanságot politikai tőkévé kovácsolni, ami megjelent, és ebből lett ez a hatalmas Fidesz fölény, mire odaérkeztek a választásokig, hogy nem is volt kérdés a választás kimenetele. Tehát valójában ez nagyon mélyen hiányzik, hogy a Gergő is mondja, és egyébként a keretezésről, ha már itt mind a kétszer szóba került, ugye már csak annyira is, Torockai László tart éppen sajtótájékoztatót, amiben azt ígéri, hogy a megszorítások ellen fognak tüntetni. Már most mi ellen volt meg a tüntetés egyébként a héten? A kata megszüntetése ellen. Már most politikai értelemben ez nem egy cél. A katának nincsenek hívei, nincs eszméje, nincs hozzá történet. Nem arról van szó, hogy a katát akarják emberek megvédeni a politikában, mármint ha politikai felgondolkodunk. Arról van szó, hogy ezeknek az embereknek a jólétét, vagy a jelenlegi jólétét kívánják megvédeni a politikai erők. Hogy ezt egyébként utána átnevezik Nórára, vagy tudom, Tímeára, ez kevés érdekes, tehát nem az adó nemet kell megvédeni, vagy nem az adó típust kell megvédeni, miközben végig erről beszélnek. Ezt egyszerűen úgy lehet elnevezni, hogy adót emelnek ezeknek az embereknek. A politikában a Fidesz ezt így nevezni el. Van egy adóemelés, a rezsicsökkentés pedig megszorítás. Ez a kettő szó, ahogy a Fidesz elnevezni ezt ellenzékben. Tehát a rezsicsökkentés csökkentéséről újságírók beszélhetnek, mert ez a pontos. Ám hogy politikusok szájából miért jön ki a kata megszüntetésének védelme, vagy nem tudom milyen, nem tudom. Tehát, hogy ezek nem politikai célok. Ezek sajnos olyasmik, amikkel képtelenség politikai tőkét, nem lehet hozzá választói akaratokat tenni, és szükségszerűen szabdalja szét csoportokra a te célcsoportjaidat, hiszen a kata megszüntetését ellenzők szükségszerűen általában csak a kata éppen aktuális haszonélvezői lesznek, de még nekik se az a céljuk, hogy megmaradjon a kata, hanem az, hogy egy méltányos... hogy az a csoport is, bocsáss meg a szabadba vágni, az a csoport is, hogy ez ketté lett vágva, tehát hogy valaki megtartja a katát. Igen, de ott, igen, és ráadásul hát bonyolultabb. Ketté, igen, tehát hogy Nem, igen. Vagy az egyik oldal sokkal kisebb. Na mindegy, de hogy ők se az a katáért tüntetnek, vagy állnak ki, hanem a méltányos adózás lehetőség, és kiszámítható adórendszer, és egy választás. Tehát, hogy valójában a kataszó ismételgetése szerintem politikai értelemben értelmetlen. Ugyanígy ezt gondolom, hogy a rezsicsökkentés, csökkentés, nem tudom mi, az egy megszorítás, mert ha politikusként akarnak érvényesülni, és hogy... Áremelés. Áremelés, így van. Ezek a szavak, amikkel Orbán Viktor dolgozna ebben a helyzetben, ha ő lenne az ellenzékben. Tehát az ellenzéknek ugye eleve van egy versenyhátrány, amiről ezerszer beszéltünk, töredezett, nincs vezetője, nincs struktúrával, ezt nem lehet felsorolni, de itt igazából az látszik, hogy mikor akik működnek is politikai aktorként, ott sem látszik az a képesség, hogy ezeket a helyzeteket azonnal lefordítják. Én egyszerűen nem is tudom értelmezni, amiket mondanak. Tehát nem is ér el a nem tudom, hozzám, nem is tudnék felidézni, hogy ez a párt, vagy az a párt éppen mit mond, vagy hogy keretezi ezt a történetet. Ilyen sajtóközleményeket látok, meg online sajtótájékoztató, éppen most is tart az egyik ellenzéki párt. Tehát ez, igen, és az külön vicces, hogy ugye Facebook. Most vannak a pártoknak a nyári táboraik, és ez ettől egyetlen egy politikus volt, aki minden egyes tüntetésen kim volt, kb. Jámor András, akinek ugye nincs pártja, csak egy saját mozgalma, és ő volt az egyetlen, akit mindegyiken láttunk, mert a többiek meg gondolom más elfoglaltságuk is van, de... Hát meg bonyolultabb a helyzet, azért nem biztos, hogy igen. más elfoglaltsága van, nem mindegy kiszervezi nyilván, milyen típusú tüntetés. Tehát, hogy egyszerűen ez a szabdaltság, vagy ez a sokpártiság ugye megteremti azokat a korlátokat, amikkel küzdenek, hogy mikor, kinek szabad beszélni, kinek nem tudom. Tehát, hogy ezek olyan versenyhátrányok, amit mondom a Gergő előző válaszához visszakapcsolva, hogy ezek a versenyhátrányok egyszerűen 100-szorosan nehézzé teszik nekik, hogy ugyanazt a esetleg megjövő bizalmatlanságot, ami nyilván az említett okok miatt messze elmarad a bármilyen módon is, tehát az összödi beszéd az valójában nem konkrét párhuzam, inkább csak érzett párhuzam, mert nem az említett Gergő által elmondottak miatt ez nem két összevethető dolog, csak mégis azért ad egy lehetőséget az ellenfélnek, hogy valamilyen bizalmatlanságot kiaknázzon, ám ezek a versenyhátrányok valójában ezerszer nehezebbé teszik. Jó, beszéljünk akkor még népszerűtlenebb dolgokra egy kicsit. Jó-e a kata átalakítása például? Nekem az elméletem egyébként, hogy ugye amiről beszéltünk is, az emberek nem a katáért tüntetnek, és az összedobott törvényjavaslatok vagy összedobott átalakítások kapcsán, hogy ugye a katát szerintem eleve azért volt ennyire népszerű, mert egy egyértelmű és alacsony adózási forma volt egy olyan országban, ahol egyébként brutálisak a munkára rakódó terhek. Hogyha megnézed ezt a vagy a tüntetéseken voltak én, akkor van egy ilyen nagyon furcsa érzés, hogy státuszt jelent katásnak és bejelentett munkavállalónak lenni. És egyébként az egész országban ez van gyakorlatilag, hogyha te bejelentett munkavállaló vagy, nagy Isten nem is ekhósan, hanem teljes, rendes, valódi állásod van, akkor az önmagában egy státusz jelent már Magyarországon.
De annyira rossz gazdasági környezet van a munkára rakodó terhekben, hogy a kata erre egy megoldás volt, és szerintem az a probléma itt, hogy anélkül alakították át, hogy valójában bármilyen más alternatívát tudtak volna kínálni. Tehát, hogy a katát azt sokkal kisebb politikai kockázattal lehetett volna úgy átalakítani, hogyha egy kicsit drágább, de még mindig megfizethetőbb bejelentett, vagy akármilyen más munka lehetőséget, vagy a munkára rakodó adóterhet mutatnak be mellette. Tehát valószínűleg abban igazuk van, és mindjárt befejezem a kérdést, vagy hát lesz is egy kérdés a végén, majd utána elmondtam a véleményemet, de hogy a struktúra rossz volt, és tényleg rossz az, hogy 450 000-en katáznak, de akkor kérdezem, hogy akkor miért nem jelentettek be helyette egy másikat, amit meg is lehet oldani? És ezt tőlünk kérdezed? Hát gondoltam, hogy mondtok valamit, hogy szerintetek, mert... De... Több vendég nem látszik, de... Figyelj, egyébként, tehát hogy legközelebb megkérdezzük Orbánéktól is, de szerintetek miért nem jelentettek be helyette mást? Mert én ezen gondolkoztam egyébként, hogy azért, mert egy hét alatt találták ki, vagy azért, mert nem akarnak mást? Mert bevételeket szeretnének növelni, és a jelenlegiek mellett is elégséges tud lenni a bevételnövekedés. De szóval szerintem egyszerűen ezeknél most, ami zajlik, azért itt nem arról van szó, hogy hosszú távú adórendszerbeni strukturális reformok egyik első szeletét látjuk. Hát nyúlkálnak bele a rendszerbe nyilván, hiszen valahogy csatornázni kell. Szerintem én azt nem tudom, inkább, hogy a rizikókkal számolnak-e, mert pont ilyen típusú, hiszen részint recessziót vetítenek előre, részint egy nagyon jelentős tömeget a megszokott adózási környezetéből kimozdítanak, ráadásul szeptemberrel, ami szerintem végképp igazolja, hogy azonnali pénzre van szükség, hiszen egyébként január 1-től lett volna. Tehát ugye a Gulyás Gergelyt a Kormányinfo 6-szor kérdezték meg körülbelül arra, hogy mondja már el, hogy miért. Azt hiszem az egyik válasz az volt, hogy kész lett a pénzügyminisztérium. Hát, igen. Ez hogy mondjam, azért ennél már árnyaltabb válaszokat is láttunk ebben a tárgykörben. Tehát, hogy ebben az értelemben szerintem ez volt a logikája, és éppen ezért én nem gondolom, inkább az, hogy mondom, ezek a rizikók, amik benne van, hogy annyiféle válság rakódik egymás, hogy nekem sokkal nagyobb veszély, hogy visszatorlódik a szürke-fekete gazdaság felé. Egy recessziós környezetben nyilván a munkaadók is egyre rosszabb pénzügyi körülmények között működnek, csökkenni fog a kereslet, nyilván ennek nyomán munkanélküliség nő, sorolhatnánk, tehát hogy egyszerűen ezek a változók mellett valójában szerintem azért nagyon kockázatos még egy stabilnak tűnő adózási rendet is megmozdítani, de nyilván ők meg abba bíznak, hogy egyszerűen ezzel a nyomással képesek azonnal átterelni egy nagyobb bevételi forrást garantáló adónembe a többséget. Ráadásul ugye arról is beszélnek, hogy az inflációt is fogja még ezt tovább pörgetni, mert hogy ilyen áremelés lesz egy csomó szektorban. Ma éppen valami építőipari egyesület mondta azt, hogy az építőiparban is áremelkedés lesz, tehát nekem... Meg hiány egyébként. Nem tudom, nekem ezzel kapcsolatban, amit én a katába gondolok, ezt én egyrészt nyilván nem értem, vagy értetlenül állok az egész történet elől, és tehát komolyan engem ez olyan mélységesen felháborít, hogy emberek százezreivel csinálják ezt, tehát lehetett látni a mi videófelvételünkben is, meg a különböző más csatornákon megjelenő, hogy kétségbe esett emberekről van szó, és ezek nem adócsalók, basszuskulcs, hát már nem tudom, Bánki Erik már ilyen adócsalókról, meg nem tudom, mikről beszélt, hát erről nem lehet egyszerűen, tehát engem egy mélységgel azt háborít, hogy emberek tömegét olyan hirtelen és olyan radikális lökéssel nyomják a teljes létbizonytalanság felé egy olyan helyzetben, érted, amikor 1000 problémád van, az infláció, meg nem tudom, az euró miatt, és akkor ezt az embertömeget így egyszerűen, most nem akarom a kivégzés szót mondani, mert ugye a katát végzik ki bizonyos formában, de hogy teljes bizonytalanságba hozni, és ezek sok tényleges családos emberek, nem tudom, ez valami annyira embertelenség, és annyira érzéketlenség, és tudom, hogy itt nem vagy hogy itt a moralizálás itt bizonyos szempontból kritika alá van véve, de hogy engem ez abszolút... De örülök, hogy jó helyet. Igen, én is éreztem, hogy most ezt az űrt be kell tölteni, mielőtt nagyon okosak leszünk, hogy ez szerintem ez egyszerűen elfogadhatatlan, amit a kormány csinált, és én tehát hogy amikor mondta a Gulyás, ugye, hogy 50-300 milliárd forint, akkor arra gondoltam, hogy basszus, ezért a pénzért, mert hogy az nem lesz 300 milliárd, szerintem itt valami minimum kalkuláció fog bejönni, főképpen az elején, ha egyáltalán bejön, tehát én ebben nem hiszek, hogy ez egy akkora bevétel plusz.
jelent. Egyébként azért lenne érdekes a logikájukat megérteni, mert lehet, hogy pont fordítva van logikája, tehát hogy azt akarják felszámolni, hogy esetleg recesszió esetén a munkaadók erre tolják kifelé mert ugye ők azzal számolnak nyilván, hogy romlik a gazdasági helyzet, és amennyiben romlik, akkor ugye ez a foglalkoztási formát ugye ilyen foglalkoztás helyettesítő formaként a kata fele lehet tolni embereket, tehát lehet, hogy azt számolták föl, hogy egy ilyen helyzetben esetleg sokkal gyorsabban szabaduljanak meg az ő gondolkodásukban lehet, hogy igen, de ugye az a típusú recesszió az most van, az a legtöbb, ami most van, tehát hogy ez a magas infláció melletti lassuló növekedés, azért még mindig iszonyú alacsony a munkanélküliség. És ugye a Parrag is erre célzott, hogy vissza lehet térni a munkaerőpiacra, meg valójában ez lehetett a fejében. Nyilván a Parrag-féle nyilatkozatok azok annyira el vannak távolodva a valóságtól, gyakorlatilag mindenben, de ugye a fejében ez lehetett, hogy alacsony a munkanélküliség, és valószínűleg még egy darabig az is lesz. Igen, ehhez kapcsolódó, csak még előző is visszutal, hogy még fontos szerintem, hogy nagyon érdekes volt ennek a katánál, ugye, hogy a Fidesz szinte komplett története, meg minden elbeszélése arról szól, hogy a nagy cégeket, a visszaélőket rendszabályozunk. Itt a Gergő meg is kérdezte egyébként a kormányinfón, hogy itt miért nem a cégeket, ugye ha azt állítják, mert utalgattak bizonyos cégekre, amelyek lényegében bújtatott foglalkoztatás keretében katáson foglalkoztattak nagy számra embereket. Klasszikusan egyébként itt gondolhatnak a futárcégekre is, ugye, amelyeknél láthatóan nagy számban vannak jelen a rendezvényeken, és ott ugye valószínűleg az egész üzleti modell arra épül, hogy alvállalkozókat alkalmaznak az étel elvitelére. Ez ugyanaz, mint a taxi egyébként, de mindegy. Tehát, hogy... Igen, ott nyilván azzal van elütve, hogy ott személyszállítást végeznek, és kvázi a tömegközlekedést valamilyen közösségi funkcióhoz kapcsolják. Most erről nem nyitunk vitát, mert ez egy külön lenne. Tehát, hogy itt nem a nagy cégekhez nyúltak hozzá, hanem itt közvetlenül az embereket értékel, ami nagyon ritka. Olyankor, mikor a Fidesz maga dönthet arról, hogy milyen intézkedést választ, az a legritkább eset, hogy közvetlenül az emberrel kerül ilyen típusú megszorító vagy kárt okozó kapcsolatba, hogy az extra profit adó lényege is, hogy bár a napvégén repülőjegynél mindenki, aki repülőjegyet vásárol, kifizeti az adót, ám közvetlenül egy nagy multi kapja a terhet, amely aztán majd áthárítja, és akkor a multira lehet haragudni, ami miatt ezt teszi. Tehát ebben az értelemben szerintem ez egy fordulat egyrészt, másrészt ennek a másik oldala, ami szerintem érdekes, hogy hogyan, tehát a Fidesz szokásos, és már azt hiszem kulturálisan internalizált viselkedésformái hogyan lesznek a választók által díjazva, hogyha rosszabb életkörülmények között élnek. Tehát ugyanez a kormányinfón a Gergő megkérdezte azt is, hogy igaz-e az, és mi tudtuk, hogy igaz, de hogy emelkedett az államtitkárok fizetése, mire Gulyás Gergely azt mondja, hogy 1,75, tehát 1.750.000 forintról infláció alatt 1,9 millió forintra emelkedett. Igen. Miközben a korábbi kormányinfó mondta, hogy a közszférába akkor számítsanak az emberek emelésre, ha majd jobb idők jönnek. Tehát rájuk engedik a rezsicsökkentés csökkentését, növekednek a költségeik, rosszabb lesz az életük, megszorítások következnek, de közben az államtitkárok bérét megemelik. Hát ha az Gyurcsány Ferenc kormányával történik hasonló, vagy valószínűleg történt is, nem tudom fejből. Mondok ennél durvábbat. Hát most gondold el, mi lett volna mondjuk egy olyan helyzetben, mikor a Fidesz van ellenzékben, és akkor megtörténik az, hogy ilyen gazdasági helyzetben, ilyen inflációban, stb. Ezt nem mondom el újra, hogy itt milyen pocsék a szituáció. Van egy miniszter, aki egy kormány által adott koncesziós jogból, kaszinójogból, és ugye a honvédelmi miniszterről beszélünk, kivesz 1,6 milliárd nyereséget már miniszterként. Na, de ez még mindig túl de könyörgöm, még ennél is van nem, ezt el lehet mondani. Tehát 1,6 milliárdot, szerintem ez egy elég egyszerű mondat. És miniszterként, hát ebből mit csinált volna? Ami Orbán Viktor a miniszterelnök, aki megduplázza a villanyszámlát, a gázszámlát és a saját fizetését egy időben. Tehát, hogy érted, ez még egy jó, akkor két súlyos történet. De és az a kérdés szerintem, hogy ezek képes lesz, tehát egyrészt lesz olyan ellenzéki politikai bármilyen erő, amely eljuttatja ezeket a tényeket szavazók széles rétegéhez, és ők úgy ítélik ezt meg, mondjuk, mint ami sokkal erősebb feszültségeket szült. Tehát most azért én azt gondolom, hogy egy Mészáros vagy egy Tiborcs vagyonosodásnak, vagy egy magángépezésnek egészen más lesz ősszel, vagy a következő télen a társadalmi hatása, mint 2 éve egy masszív reálbérnövekedés, lényegében nagyon alacsony szinten tartott munkanélküliség és egyenletes gazdasági növekedés mellett. Tehát ezek pont azok és szerintem ez a nagy kérdés, hogy szerintem a Fidesz kulturálisan már olyan mélyen van ebben a luxusvilágban, hogy ezek már nem úgy van, hogy mától nem élek luxus jobboldali életet, vagy nem tudom, mert hogy ez már nem úgy van, hogy most
leállunk egy picit, srácok. Hiszen az egész életük már arra van berendezkedve, tényleg némelyik a arab sejkek életére emlékeztető életmóddal, most nyilván nem konkrét politikus, hanem a hozzá kapcsolódó vállalkozói körből tüntetnek, tehát hogy ebbe az értelemben szerintem ez nagyon érdekes lesz, hogy ezt képesek lesznek-e, hát hogy mondjam, legalább konszolidálni ezeket a történeteket, és képesek lesznek-e fölfogni, hogy mi történik, mert az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye mindig mondják, hogy én aztán nagyon sokszor, hogy Orbán Viktor nagyon jól érzi ezt a társadalmi mozgásokat, a kvázi néplelket, lemérnek mindent, na de attól még a Fidesz elit kapcsolata a valósággal az rettenetes mértékben korlátozott. Tehát azban biztos vagyok, hogy a rezsi közvetlen hatásait már ők azért nagyon nehezen tudják megérteni, hogy mit jelent azokban. Egyébként a vidéki képviselők valószínűleg nem, hiszen az ő környezetükben egyszer látják az utcán azokat a 70-es években épült emeletes házakat, amelyekben egy özvegy vagy egy özvegyasszony lakik, hogy ott mit jelent ez az intézkedés. Nem tudsz ott annyira elszeparálódni, mint Budapest. Igen, egyszerűen, tehát ott valószínűleg más, de a maga a döntéshozó elitjük, a kormányelit, az szerintem nagyon távol van már ettől, hogy belelásson ebbe, úgyhogy szerintem ez egy érdekes kihívásuk lesz, hogy képesek-e visszatérni abba a valóságba, honnan érkeztek egykor. Meg ugye volt az biztos tudjátok, hogy nálam sokkal jobban emlékeztek mindenre, hogy kinek a véleménye volt, de úgy ugye nagyjából az volt, azt hiszem, a közmegegyezés is, hogy egy csomó embert azért oké nekik az, ami történik. Tehát azért oké nekik Mészáros Lőrinc, meg azért oké nekik, amit a Fidesz csinál bárhol, mert jobban élnek, mint eddig. És mert ők is kapnak belőle. Ez ugye valamennyire hasonlít arra, ami az amerikai rendszerben is van, hogy így mindenki tudja, hogy a rendszer el van csalva, de abban bíznak, hogy ők lesznek azok, akik ki tudják játszani. És ugye nálunk is ez van, hogy mindenki tudja, hogy a rendszer rosszul működik, de ők is kapnak belőle. És ameddig mindenki egy picit jobban él, addig így oké lesz Mészáros Lőrinc, meg oké lesz ez a Rogán Antal, meg ezek a figurák, de mi lesz akkor, amikor nem él majd mindenki egy kicsit jobban, és főleg azok a tömegek, akik egyébként eddig mondjuk a nagy részét kapták annak a gazdasági növekedésnek, ami az elmúlt 10 évben az egész világban volt. Ez szerintem tök jó kérdés. Hát ugye a Gergő, szintén most már sokat hivatkozunk rá, de ugye a kormányinfón a kaszinók úgy is szóba kerültek, hogy megkérdezte, hogy extra adót arra vetnek-e ki, tehát el tudunk képzelni annál, hogy mondjam, szélsőségesebbet, mint hogy minden embert érintő valamilyen szolgáltatások, vállalatok kapnak extra adót, de ahonnan tényleg tisztán pénzt visznek haza. Tehát a plusz szerencsejáték. Tehát olyasmi, mint az Orbán kormány komplett működése alatt korlátok közé szorítottak, onnan viszont ahogy lehet hazavinni írtatlan pénzeket. Tehát, hogy ezek egy ponton biztos, hogy szerintem kérdéseket vetnek föl. Röviden beszéljünk még szerintem a másik oldaláról is, tüntetésekről. Van ennek az egésznek értelme? Most volt egy pontja a tüntetéseknek, ahol én visszarepültem 2018-ba, amikor, nem tudom, azt hiszem, hogy a Gelencsér Ferenc beszélt, vagy mondta talán azt, hogy a víznek árja, és azért a víz az úr, és ott így tényleg visszarepültem pár évet. Ilyen nosztalgikus volt, de hogy most látványosan találtak egy új megoldást, hídlezárás. Ez még 90-es évek eleje óta nem volt Magyarországon, akkor taxival zárták le, most testtel, biciklivel és motorral. Működik-e ez? Mit lehet elérni ezzel? Magas labdát adsz, úgyhogy én megpróbálom lecsapni. Tehát, amennyit én látok ebből, ez szóval, hogy ennek én semmilyen politikai erővé, vagy egyáltalán ennek konkrétan nem látom túl sok értelmét. Azért nem látom túl sok értelmét, mert az, hogy este 7-kor, amikor már amúgy is kisebb a forgalom, a fővárosban lezárnak egy hidat, az szerintem nyomásgyakorlásra nem elég, hiszen nincs hatással a város közlekedésére, nem bénítja meg a várost. Aki arra jár, az esetleg kikerüli, és mondjuk kicsit ingerültebb lesz azokra, akik ezt megcsinálták. Tehát, hogy én ebből nem nagyon látom azt a politikai logikát, hogy itt valaki végig gondolta, hogy akkor ezzel mit akarok elérni, mi lesz a következő lépés. Tehát itt ez egy ilyen ad-hoc, inkább ilyen ventilálós, bulizós, nem tudom, ilyen dzsembori az egész, ilyen parti arcoskodás, és ennek nem igazán látom a politikai élét, hogy ez hogy tud tovább menni, de ezzel meg ugye azt mondom ilyenkor magamnak, de hát hogy ez egy kutyapártos rendezvény volt, tehát hogy... Az egyik. Most a tegnapiról beszélek alapvetően, hogy most a kutyapárt tulajdonképpen, ami ott volt tegnap, szerintem azzal tulajdonképpen egálba is van, tehát önazonos, tehát azzal
rendben is van, de hogy most az, hogy lezárnak egy vagy két hidat pár órára Budapesten, ennek én nem látom olyan sok értelmét, tehát szerintem nem ez itt az ellenzék számára. Ráadásul, hát ugye még az látszik nagyon, hogy a parlamenti ellenzék, amelynek mégiscsak erőforrás, a struktúrája, hát nem tudom milyen van, az olyan benne is van, meg nem, nincs is benne, hogy azért látszik egy ilyen idegenkedés, vagy egy ilyen... Tehát, de hát ugye az is látszik, hogy tegnap már sokkal kevesebben voltak, mint tegnap előtt, tehát hogy a trend, az ereje, a kifulladása, ugye az is van. És más utáni napokra szervezték, tehát ugye azért szerintem ebben érdemes ezt megvárni a szombatit, hogy akkor mi lesz végül. Ja, Márki-Zay Péter tüntetés. Hát, de szerintem nagyjából mindegy is, hogy kiszervezi a szombatit, az a lényeg inkább, hogy szombaton van, és másnap nem kell munkába menni. Szerintem nem mindegy. Hát most, ha jól értem, Márki-Zay Péter ezt a helyzetet arra próbálja meg felhasználni, hogy visszakapaszkodjon valahogy a politikai, nem tudom, ilyen érdekel. Abban a szempontból mondom, hogy mindegy, hogy egy átlag ellenzéki szavazó kimegye. Mert szerintem azok kimennek a kutyák tüntetések, kimennek a Momentumos, és kimennek a Márki-Zayra, és ugyanúgy. Szerintem nem menni, bonyolultabb már a képlet. De én most utolsó válaszomat fogom adni ebben a műsorban. Azt mondod, hogy le kéne zárni ezt az egész? Nem, csak így próbálom majd a Zsoltot megakadályozni, aki közismerten a Gulyás Mártoni idődimenzió nagy rajongója, hogy egy 6-8 órás 3/3-ban kényszerítsen. Egyébként időben vagyunk még, én de figyeltem. ezzel persze tudom, hogy nem érek el elégséges, valójában örömforrás, hiszen ketten tudnak tovább beszélgetni, ugye ezzel csak annyit értem el. Na minden esetre végig ezem. Tehát én azért elég öreg vagyok már sajnos ahhoz, hogy 2010 óta most már egyéb munkaügyi elfoglaltságom miatt ritkán, de azért az első szakaszban azt hiszem a tüntetések meghatározó részén kim voltam. És hát az embernek nyilván, amikor már ilyen öreg, így lesz tüntetés esztéta rájöttem, mert akkor én még nagyon sok publit írtam, hogy... Várjál, ismered a Zsolt szavát erre, hogy a Zsolt egyszer egy élő közvetítésben minek titulálta magát. Ne haragudj, Zsolt, ezt most nem tudom kihagyni. Magamtól nem mondta. A Zsolt saját magát tüntetés szomeliének. Na igen. Na de te is az vagy? Én tüntetés esztétának mondtam. Jó. Ja, azért, mert akkoriban, ugye, mikor otthon ül az ember és nézi, akkor láthatóan egyszer látja, hogy nem vezet sehova, még egyet vonulnak, viszont látásra nincs célja. Miközben, és hogy nagyon sok nagy elemzést tud megélni, milyen zenének kéne szólni, a színpadképpen arrébb kéne tolni azt a páfrányt ott a megszólaló mögött, tehát hogy ezek valójában elég értelmetlen tevékenységek. Miközben szerintem jól leírják, hogy a nézők számára egy ponton világos, hogy tehát nincs már érdemi erő benne. De ezt nagyon fontos elválasztani az egésztől. Tehát mondjuk az elsőnél, amikor kívülről látja az ember, ugye a héten volt ez a nagy vonulogatós tüntetés, hogy miért vonulnak. És kívülről nem látszik túl sok értelme, hogy a Blaha, aztán az Oktogon, aztán nem tudom. És ez is már hányszor megtörtént. Igen, ez is az azért is sokszor látszik. Az Oktogon az hányszor. De valójában a belső logikájából szerintem következik, ugyan miért? Mi tud történni? Vége a tüntetésnek. Levezette az érzelmi indulatot a tömeg? Nem. Szüksége van még arra, hogy ez valahogy igen. Mit tud csinálni? Megy. Odaér a rendőr sorfalhoz. Van akkora indulat is, hogy mondjam, forradalmi erő, akár, tehát nyilvánvalóan nem forradalmi helyzet. Ergo a rendőrökkel nem konfrontálódik majd ez a sor. Mi marad a B opció? Menni. Tehát a üres hagyott terek felé menni. Meddig tart? Amíg ki nem megy az energia az egészből, és el nem fogynak. Tehát szerintem a belső logikája és dinamikája teljesen érvényes, miközben ha az ember hátralép és a nagyképet nézi, akkor nyilvánvalóan azt látja, hogy teljesen értelmetlenül sétálnak emberek a városban, mert politikai változást nem tudnak elérni, nincsenek hatással döntéshozókra, és így tovább. De ez a kettő szerintem egyszerre tud érvényes mondás lenni valójában. Még akkor is mondom, hogy ennek következménye nincs, de az meg szerintem az igazság, hogy ezt aki várja, az téli bábot kerget, mert ugyanis politikai következmény, politikai vezető és politikai szervezet nélkül nincs. Tehát valójában bárki, és ezt most lehet, hogy sok embert lelombozok, aki abban reménykedik, hogy az ilyen típusú tüntetések képesek valamit csatornázni, nem képesek. Akkor képesek, és a 2006-os példa, mondom még egyszer, nem a összödi helyzet miatt, hanem maga a szervezett politikai rendszeren belüli mozgások miatt érdekes, hogy ott állt a vezető, Orbán Viktor, ott állt a párt, a Fidesz. Ekköré még szerveződött egy, hát nehezen belátható, emlékem is szerint Satúrtól, már ilyen legendákra talán kevesen emlékeznek, tényleg beláthatatlan távolságig szerveződő tüntetői mag, és ezek együtt gyakoroltak egy nyomást, ami egy érdemi politikai nyomás volt. Egy ilyen széttöredezett, egyébként civilek által szervezett, ezek klasszikusan nem pártpolitikai, vagy nem
ellenállás, vagy nem ilyen politikai ellenállási központú tüntetések, ezek sokkal inkább dű kifejezésére vannak, indulatok kifejezésére, valamilyen tiltakozási performanszok, de valójában nem kapcsolódnak a másik típusú nagy politikai következményekhez. Tehát szerintem ez arra jó, hogy megjelenítsenek elégedetlenségeket, és ezeket meg is teszik, hiszen elégedetlen emberek voltak ott. Ettől persze még tovább törném ezt az egész síkot, mert innen még leesik a kutyapárti tüntetés, ami meg valóban kapcsolódva ide. Ugye valójában azért, ha megnézzük, miért nem minden hidat zárnak le? Mert nincsenek annyian. Igen. Tehát egyszerűen a realitások jönnek szembe. Tehát itt az a valóság, hogy aznap azt a hidat tudták lezárni, és úgy, hogy ugye a Zsolt az egyik oldalra sétált be a hídnak, mert ő volt kint a helyszínen, és ugye küldött képet, hogy hát valójában ott nem voltak. Annyian voltak, ahányan ott voltak. A Duna fölé már nem lógtak be az igen, emberek. tehát ott a híd főnél lényegében, ami azért lássuk be, hogy egy nagyon, nagyon korlátozott létszám. 2-3 ezer ember, igen. És ez meg ide, amit a Gergő mond, ugye ehhez kapcsolódva, hogy az meg azt jelenti, hogy egy ilyen kis kört mozgat, és valójában nincs is érdemi politikai nyomása. Tehát ez hogy mondjam, a nyilvánosságban olykor nagyobbnak tűnik, mint a valóságban, hiszen hogy a Gergő mondja, lehet, hogy fél Budapest nem tudta arról, hogy tiltakozó akció van. A taxis blokkádról egyet biztosan tudunk, minden budapesti tudta, hogy van. Tehát, hogy amíg ilyen típus, és a taxisok legendája, amiről mindig itt szóba kerül, és a Hatházi Ákos volt azt hiszem, aki erre felhívta a figyelmet, és ott ebben én azért nagyon mélyen egyetértek. Tehát az a politikai félelem, ami a taxisokhoz kapcsolódik, az biztos, hogy internalizálódott nemzedékeken keresztül. De ebben ugyanis ők... 3 taxival le lehet zárni egy hidat. És emberből meg 3000 kell, vagy nem. Lehet, de nem 3-mal zárták le. Ott egy komplet. De mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ott egy közösség valamilyen érdekvédelmi akció keretében úgy megbénította Pestet, hogy egy láthatóan politikusok nemzedékei tudják úgy, zárójel, politikusok nemzedékei tanulták meg azt is, hogy nem szabad kimondani, hogy lesz gázáremelés. Tehát, hogy ezek a politikai tanulások, ezek így zajlanak, hogy amiért nagy politikai árat kellett fizetni, azt akik politikusok ott voltak, megtanulják egy életről, hogy mit nem szabad. Taxisokkal engedtek azt mondani, szabad? Nem szabad. Szabad mondani, hogy lesz gázáremelés? Nem szabad. És akkor ezek köré szerveződik a munkájuk, tehát ebben az értelemben, te azt hiszem te is írtad valahol valamelyik este, hogy a futár lehet az új taxis. Na például ez egy klasszikusan olyan, hogyha ők képesek arra, hogy egy hasonló nagy tömegben összejönnek, akkor lehet, hogy hasonló erőt tudnak mutatni. Ezt csak arra mondom, hogy az érdekvédelem az valójában akkor tud érvényesülni, ha képesek együtt erőt mutatni. Ha nem, akkor beárazzák. Szóval hogy ez csak így na mindegy, szóval nem leszek tüntetés ezt itt a végén, de azt szerintem biztos, hogy ezek a típusú tüntetések, ezek az egyedi tiltakozások. Egyébként nagyon hasonlít szerintem a felháborodás napja volt a vége, nem emlékszem, hogy az melyik intézkedéshez ott az egy januári tüntetési időszak volt, és az nagyon hasonlított rá, civilek köré szerveződött, és irtózatos erejű dühök voltak benne, és ott a parlament előtt még, hogy mondjam, ilyen összecsapás közeli hangulat is volt egyfolytában, de ment az idő, és egyszerűen ez a dű kivezetődött belőle, vagy egyszerűen leült ez az érzelmi indulat, és akkor ment tovább. Nyilván nem lettek Fidesz szavazók, akik ott voltak többé, vagy akkor se voltak, de maga a érzelmi indulatot kivezette belőle. Tehát ez ilyen szemben hasonlít erre, csak sokkal gyorsabb. Mielőtt Zsolt le fogja zárni a műsort, hogy itt a napokban megint ugye elhangzott, hogy abból értenek csak, hogyha erőt mutatunk fel, és akkor felidéződik a netadós elleni tüntetés. Csak szerintem ezzel kapcsolatban van egy tévhit, vagy én legalábbis részben annak látom, hogy ugye ott azzal kötik össze, hogy a netadót azért vonták vissza, vagy a tervezetet, mert hogy volt az a nem tudom milyen tüntetés. Szerintem nem az történt, hanem inkább valami olyasmi történt, ami a vasárnapi boltzárnál, tehát hogy valami olyan indulatot érzékelhettek, akár méréssel, akár másképp, ugye, hogy azok az intézkedések a társadalom egészére vonatkozhat, tehát mindenkit érintettek volna, és inkább attól lép vissza, és szerintem már ilyen döntéseket ugye nem hoznak, de hát lásd ugye a kata vagy a rezsi csökkentésének is ugye a feldarabolása, tehát már olyan döntést nem hoznak, hogy mindenki, mert attól viszont félnek, hogy viszont ha feldarabolják, akkor talán azt reméljük, hogy azokat a dühöket, bizalmatlanságot, stb. Problémákat el tudják menedzselni, még az ilyen nagy, mindenkire kiterjedő döntésektől meg inkább óckodnak, és szerintem, hogy mondjam, a realitás érzékét ennek az ellenzéki tábornak talán növelni, ha esetleg ebbe belegondolna, és nem egy, nem tudom, 10 000-es vonulástól várná az, hogy holnap visszavonnak egy törvényt, és ezzel nem egy ilyen vonulást akarok lebecsülni, csak hogy szerintem érdemes a funkcióját megtalálni ezeknek a dolgoknak.
Na jó, végül majdnem a lehető legrövidebb Gulyás Márton időtartamot majdnem elértük vele, úgyhogy végül is ez sikeres volt. Jó, a Gergőtől még egyszer utólag is elnézést kérek, azt hiszem, hogy én tegnap hajnali 2-re értem haza, és az elalvás és a túlpörgés között nincsen köztes állapotom, tehát valószínűleg ezért szóltam bele annyit abba, amit mondtál. Köszönöm, hogy meghallgattátok, hogy válaszoltatok, és hallgassátok meg legközelebb is a podcastot. Sziasztok! So I wanted to do this one video to explain the most important tips and tricks with doing keto and intermittent fasting all in one video. It's not going to be. So I wanted to do this one video to No. Szerencse volt. Hello team. Hi. Why'd you push me? Bananas pushing, bananas pushing. Sorry man, sorry, it was not intentional.
Go away, go away, go away, go away. Yeah, go away. Fast, 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 fast. Yellow, you can go. Yep, you can plant. Hide in pit. Nice job, team. Very nice. Yes. Yes. Which incident? Team kill. Nah, I'm joking. It's fine. One is on apps. One's short. Yeah, apps. Mid. Green, let's switch. I can give you man. Take AK. Now you can go B. You can flash CT. Wait, 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 wait. Okay, you can go. Nice. Purple, nice. Thank you. One side. Yes, you should clear it. Go, go, man. Go. Kill. Third. Try to plant. Orange. Nice. I can drop. Let's try A this time. Watch out mid and push. Blue. Thank you. Go A. Go A. One is B. Ace. One short, short, One is short. B. Short dead. Nice. One is B. Fuck my life. Boss. Yeah, okay. Long. Careful short. Nice. Careful short, man. What the fuck are you doing? Nice. Nice. Very nice. We are playing against a full team. Let's fuck them.
Thank you. Stay here, Orange. Yeah. Okay, you come with me. We need to take a bomb. 30 HP, abs, abs. Ah! Nice try. Fuck you. Welcome back, Yellow. Yes, hello. One more drop. I drop you the gun. Yeah, no, Pick no, up. I don't need. I'm rushing B, I don't need. Side. And church. I will look church, I look church. Church one. I have 15 HP. Let's go back. Let's go A. Guys, you need to go A. Yeah, right now. Or we can go CT to B. It's your choice. One is long. Fuck man, one is on city, careful. Basszam meg a retkés geci száját. Careful side. Side. One is on pit. 2 on 2, one is pit. Push. Plant. Pushing quick. Plant. One guy left, he was banana for sure. Yeah, watch short, please. I watch you long. Just stay here. He's sight! Jesus. Good job. Nice. Very nice team, very nice. Chivas. Do you hear me, guys? Yeah. Oh, okay, thank you. Who wants AVP? I want AK please. I'm rushing banana again, don't. Come back off him. Egy kurva killem van. Egy. Nice, go. Yeah, go, push. Put at the brush. Side. Yeah. What? Fucking shit. Basszam a száját retkésként. Ja, Istenem. Miért ilyen nehéz? Mióta szól ez?
have to be careful. Yeah, because they are clone. Nice, go away, go away, go away fast. Go away, go away, go away, go away. Go away Go, fast. go, 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 go. Apps. Apps, apps. Let me, let me. Balcony. Fucking kill him, man. Balcony, balcony, under balcony. Oh my god. Yeah, let Pasarok. him. One more pit. Pit. Yeah, I know it. Or under balcony. Side, side, Oh. side, side. Balcony. Second pit, yeah. Hol a faszomban lecsaphatom? Hol? Hol? Oh my fucking god, man. I can't believe we are winning this game. Hogy a picsába nyerünk, te csaj? Hogy? Don't speak too fast. Thank you for the gun. Oh. Careful bomb, yellow. Give me bomb. Yeah. Give me bomb. You want AK? I flash. Flash. Yeah. Fuck, no. I let the bomb hit. Flashing side. Flash. I'm sitting. There. Planting B. Nice, good job, boys. Sitting. Nice. Nice. Nice, good job. They have forced, I think. Two have guns. Or three. Yeah, they should have eco now, so watch out. Careful rush. Yeah, or they're stacking either B or A. On apps. Watch out apps. I need for you. Blue. Flashing B now. Shift guys, shift. Give me bomb. I Or have a or smoke. leave bomb. Yeah, I have a smoke for city. Or I City smoked already. yeah, drop the rings. Go away. Sorry. What? Boosted? Fuck. Some boosted. Oh. Nice. Don't make noise, guys. Sorry because I shot you. Yeah. Go away. Okay, two guys, me and Green, we take banana. Three of you go away. Tie the apps until we get an entry and then Yes, you go yes. in. Or we should die in banana, then you go away. Just pick up the bomb. Pick up Just the bomb. play chill. I go shift on house. Careful, careful. Let's see where we make an entry. Two banana. Fuck. One is AV, one's behind. Long, one second.
I have banana, you can go away. Go away. What? Man, why am I making noise, blue? One was long. I flashed that. Pit. Dead, Nice, pit go away, dead, Nice. go away. Way. Go pit, yellow, fast, go pit. One short. Blue. One side. Yeah, side. Nice plant. Jesus, you are the god, man. Very nice predict, my friend, very nice. Oh, thank you. Okay. One pin. Mid seems clear. No, one here left. Can you pick? I'm shit. smoke. Go away, please. Yeah. Yeah, fuck it. Under. Nice try. Nice damage, my friend. You commit to be? Let's do it. Oh, okay. Smoke short. Close. Go B. Really clear. One was B. Go away. Yeah, but I need a weapon. Yeah, he was B. He's coming arch. Hide in amps. Long, maybe. Side. Long. Nice. Very nice team. Insane team. I can drop. Thank you. Yeah, let's win this round. They can push sec mid. Watch. Perhaps. Shift, please. I'm flashing B. Push. Oh, bastard meg. One is on boiler. 1 second mid. Yeah, Mi second történik mid. így, gyerekek? Under maybe. Under!
A push on get. Jó, gyerekek. Mid. Nem baszok. Beszarok, te ez a meccs. Side A, side A. Nagyon megy. No, fuck. Coming. Csak a volt. Gin tonicot ráadásul. My god. Mi? Ha érzem a lejleten a gin tonicot. Isten basszán. How can we lose this man? I don't know. I'm holding gaps now. In case they are Last pushing round, guys. Yeah. Push. Nice. Go A side, go A. Go away, clear. Come. What is B? No way. Másik álomba, tesó. One coming from banana. Okay, last was banana. No. He can be anywhere. There's one fight. Mi ez a crosshair, gec? Adok porrat, Willi, ha kell. Gaps. Good tough. Nice eco. Very nice. Blue, what's your real rank? B. I think he's smurfing, just like having fun. I'm going B. I don't push B. Orange. They should stay on side and C. Maybe one more mid. Careful mid. Careful. Let's go B. B. Sorry, All I 3B. messed up. One city problem. Careful close. One 3. One new road. Should be. Basszam meg. Oh my god. Nice try. Let's push banana. Then buy nades. Push B. Buy nades and stuff. And One B. can go A, just staying. Yeah, blue can go A, the others go B and nade banana. We forced. You can force too. Yeah, just nade B. Mm-hmm. Bomb. Nice. Bomb. We have bomb. Bomb. Hide. Yellow, hide. Yeah, hide. and push and pick together. Hide. Orange, stay there. Orange, stay there. Shh. You have an AK orange. Watch back, watch CT, yeah. Take. City is okay. You don't have to watch city. I can pick because I'm very low. Yeah, okay. Thank you. You're welcome. One there. T-ramp. Yes, nice run. Oh, don't pick him. Yeah, one suck mid. Yeah, there. Run. Don't pick orange, don't pick. I give you info. T-ramp. One more there. Mid.
last mid. Yeah. Just wait, just wait. Orange. It's okay, he's not watching. Peek. No, man! Yeah, orange. Fuck it. But we kill for it's okay. Yeah, but if we pick banana, he gives the info there is one guy coming and I can kill him. So yeah. Flashing B. Shit. Careful, baby. Nem tudom, mit csinált. Mid and ups. One more mid. Mid AK. Hey. Mid. Okay. Ez csinálok hülyeséget rendesen. Of course. Yes, of course. They're going B. 43. I boost you on CT. Yellow. Or if someone can be. 3 A, please. Yeah, okay, I'm going A. What the f... You push. Yeah, fine, it's it. Mid. Mid. One more T-ramp. 2 T-ramp. Or 1 T-ramp. Team, you are insane. Yeah, but next time please Yes, don't okay, push mid. agreed, agreed. Don't be greedy. Agreed. Don't push B too much. Flashing mid. Mid steps. Set mid dead. I think one was more reps. Okay, don't push banana too hard. Do you have a smoke to mid? Yeah, no. Fuck, we don't have smokes. Go back, please. Ups. Yes. One ramp, one ups. I let you the AK here. There, hatchet. Nice, good job. Több flash-sem majd több egy jobb játsz. Are they rushing? Close mid! I don't know. Flashing. Yes, at mid, half HP.
a smoke and the molly on mid. Nice. Go back, B. I'm here. Yeah, I'm- holding B. I'm here. One scoping. Oh, you have. Oh, we have scope. I hear steps on mid or something on it. Nice. Nice. Go back, go back, go back. Orange, you should stay. Bomb mid. Nice. Dead. Green is carrying, man. Sorry, yellow. Yeah. He's on fire. Taps, last taps. Nice. Nice team, good job. I pick AK for some once. Let's give him a spanking. Maybe they are just rushing now because they don't have enough money. Like, Mm-hmm. it's 8,000 for loss bonus, but they haven't planted yet. I don't know. Watch out. Yeah, it's B. Full B. Mid is full. Nice. Take gun blue. No, step. Blue your mid. I'm going A side. Okay, app's clear. Okay. One is T-apps, last is T-apps. Okay. He's on bridge. Yeah. I want the gun. Don't make step. Bridge. On AK. Nice, I want the gun. No, aztán adtam 4 There's killt. an AK. Hogy? Na. Blue back it. I'm going B this round then. Mm-hmm. Nice. Go mid. Go away. Purple are coming. I stay pit now. Watch long. Mm-hmm. Go happy. No, I'm fine. Nice. Nice, good job. Oh. They have forced again. Mm-hmm. Who wants AVP? I can drop. AVP, you want AVP? No one No, wants no, AVP? no. I'm fine. Hey, Do AVP? no, blue is in Give me. league. Come yellow, I can boost you on city. No. Shit, you have an AP. Can you boost No. me then? Careful, you have no time. Thank you. Don't push banana now. Purple, you should go A, purple. Wait. Info yellow. Nothing. Nothing.
Nothing. I just smoke for them. Yeah, no steps at all. Like nothing. What? Fuck. Maybe Timing. one B. Flashing again. Push, push. I go back A. Bomb A shit. Nice. Nice. Bomb, it's A. Yeah, yeah, I know. Bomb A. Very nice, very nice. Very nice. One's always lurking. Who wants the guy will AP? attack. Hello? You want it? No? No. No, no, okay. I can take it this Want time. it? Okay, wait, give it to Oh me, shit, give it to oh me. shit. Okay, okay, I get it. Mid. Yeah. Let's do it, let's do it, guys, let's do it. Yellow brought out the big guns. Me too. Yeah. No boost, we push, 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 push. One's there. Very nice. Oh, nice. Last is on Please. T-spawn. Okay. Yeah, GG. Oh, wait a second. Just hold extra acid. Just hold, good positions. Yep. Hold orange. Tunnel, not tunnel. Bridge. TFs. He's TFs now. He's bridge. Can be under. Bridge. Top of bridge. Still TFs. He has bomb maybe. Yep. Time. Go side. Orange. TFs still. Second mid. Bomb has been planted. No. GG team. Thank you very much. GG, thank you for the game. Have a good day, guys. Or afternoon. Na végre. Mész Pestre? Mikor jössz vissza? Kivel? Miért találkozol vele? És miért találkozol vele? Igen. Vigyázz, nehogy otthagyd a fogadat. Vigyázz, nehogy otthagyd a fogadat. Mert az egy szervezett bűnszövetkezet.
him. One more. Orange, go A. Long. Shift, please, orange. Yeah. Okay. I can boost you behind smoke. Okay, let's try. City. I see nothing. Sorry. I hit wrong button. Doggy. Rush, field purple, mid. P90, P90. Go A, go A. Take. P90. Come here. We have A. Go from apps. A clear. Oh, one low. I'm playing I'm watching long, you watch short. Short. Close shot. Oh my god. Nice. Green take one. Do you have a gong? Take a K. Waiting. Come B, guys, please. One is B. Maybe rush. Hit. Run, please. Банан, лазь, банан.
Take bomb. Okay. Come here, guys, please. One coffins. Come here. Nice. Info. Let's be safe. Shot. 2 banana. Behind fountain. And one is CT, I think. Rush B. You flash. Green Okay, drop team. first. Green drop. What? Well, never mind. Never mind. Leave, leave, leave. Making a flash. Nem meg. Mit szeretnél? Ja, mész? Na hát akkor jó utat, Billy. Van underpass. Go mid. Go B, guys. Rush B. Go B. Go B. One more. T-ramp. Minus fed. Okay, careful underpass. Careful under. Mid here, Away, then. maybe. Hey, go ahead. Smoke on, nice. Yeah, I think you can go in now. Careful for long. Check side. Oh my god. Stay here, Green, stay here. Long one. Long. Shot. Mid. Short. Na most mit csinálsz te sokan? Oh my god, insane. GG. GG. Okay, GG. Well played, team. Very well played. Orange. Thank you for Gran. Gran. Pass. Спасибо. Careful, orange. Nice orange. I'm going to info. I'm very low. Very low. Just shift, orange shift. Let's go mid to B. One low. Two low, one short, one long.
Short has no gun. Bassza meg, na man. One is on long. Can't I see him there? Maybe this is the way the map is made. So the position is not very overpowered, you know? I was thinking I see his head. I never think you don't see his head. I thought too you see his head. Let's try to take B. If you know what I mean. No, I don't know. Yeah, let's go play. It's okay. Nice. I like that. Careful second mid. Let's push slowly mid. Okay, rush B. Take it. Green stay A and lurk. Mid one. Oh, one mid! One long. Two guys. One is second mid, what the fuck, man? One is mid, one is second mid. 2 second mid. Two mid, second mid. two mid, One city. one church. Okay, last two banana, careful. 2 banana, 2 banana, 2 banana. Banana. Hide team, close. One more. Jesus, blue is rushing and killing, insane team. With my pinky McLaren. Yeah. Like that. Blue gives no shit, man. He goes kills. Nehéz menni magyar beszéd, angol beszéd. I have banana. I have banana. You can go A, guys. You can slowly go A. Orange, go A too. Yeah. One boiler. Oh, Go, go. One. Go take bomb fast, man. One is mid or what? where's the mind. bomb? Yellow, why you smoke? Because it's nice. Okay, one was B with 20 HP, one is Eps, I don't know how many HP. One more. Very low HP, very low HP. One shot. Just go take bomb. Tap. Tap him, guys. What the fuck is happening, man? Boom. Second mid, I think. Team, he had 20 HP. 20. Chill, guys. We win now. I got AVP now. I will get frags. Pesarok gets him. Pesarok. We need to go second mid. And to go mid. One smoke long, push short, and other guys go push apps, and I hold B. Almost. Nice. One is on car. One car very low. I hit him with all. I think I hit Yellow. him. Or you, I don't know. One banana. Smoke long and go push short together, guys. Yeah, one. Go. Molly long and go. Got him. Go. Go.
side. Go, 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 go. You can come B, I think. If you want. Ace. Yo, come B. Are you killed? Okay, I go. Long, 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 long. Come B. Or I kill him. Long. Without hits. Yay! Yeah, let's. Behind. Thank you. Are you playing without headphones? No, I just didn't know which side the noise is coming from. Oh, But thank you for info. YOSH1MUTSU, where are you from? Romania, my friend. Haydi, haydi. More close. One guy left. Go A together, please. Go together. Let's go! It's me, Mario. Csak 4 hét. Többre kéne győzünk. Careful, orange. City, yeah? Nice. one more long. Very bad. Go A, orange. Oh, you have B. Be clear. Coming B, Yeah. coming B, coming B. One city. City, city. Ah, come on. What the fuck? He was shoulder picking me and to give me a shot. Oh my god. He's low. Very low. Push him, guy. Nice. Cover now, banana. He's planting. Okay. City should be clear. Was it a big headshot? What? Oh, never mind. We have 2 AVPs. That's nice. I go second mid. Oh, he's pushing.
Middle. Boiler. Air. Play faster on apps. Nice. Let's go. Let's go where? Hey, Let's go A you then. killed 2 guys on A, are you Long, right? long, long. One more. Or go Maybe B. go B? One is tower, one is B. One is B. Guys, you have no smoke to. Let's go man, A. One more long. One long, last long. Just plant. Go fast, yellow. Last long. Maybe short. What the fuck, man? Nice, jeez. They were 2A. Horrible decision. Don't listen to me ever. It was horrible. Horrible. decision. Unacceptable. Unacceptable to go A. Wait, they smoke coffins. Go. Probably new box. I don't have bullets. Банан, банан. City. Банан. City. Banana last. Nice. I have 15 bullets left in my AK. Did you spam it? What? How so few? I was spamming through the smokes and I don't watch my ammo. Yes. I'm over. Last round, guys. Buy the fuse kit. Yeah. He's half. One more second mid. По стенке. Fuck. Give me. Go naps. Nice. One more A apps, I think. Let's rush A B. Nice. We can go. Fuck. I take B side. I'll go A. Iguatu. After we win, drinks are on me. All mid. All mid. Blue. Come on. Good job, guys. One more short. Short. He's the carrier.
Оранжевый лучше обойди. Да не, баба у нас. Hide, guys. Just hide. Oh, GG team. Смотри, видел? Я нанес 233 урона с гранат. Типа они, понимаешь, они на виду пятером, ну, короче, понял. И между ними, короче. How many did you hit with your grenade, Green? 233. Very nice, very nice. Emotional damage. Full me. Nincs fegyverem, bazd meg. Clamp. Bomb where? Oh, you have bomb, nice. Flashing. Flashbang out. Very nice team, very nice. Let's pick. I flash for you. Throwing flashbang. B. Incendiary out. Oh, you Nice. block my On the move. Nice, mate. 130 HP, peak bomb. Nice. Flash. Throwing smoke. Last was me. Second mid. Second mid. GG team. Оранжевый дашь энку? Я тебе досую. Аудио. Сколько стикеры стоят? Mid. Throwing fire. Grenade out. Laying down the smoke. Boiler. Very nice team. Трейдил. На чё? Чё? Какой? Флип-найф, волны. Третьей фазы. Как еще раз? Флип-найф, волны, третьей фазы. И ты что получил, получается? М-ку еще дофига всего. Но я когда его трейдил, он 47. One more T-ramp. Oh. One going long. Long. Bomb is T-ramp, last is long. Deploying smoke. Arch long. Oh, GG team, thank you. Thanks for a game. GG.
Hello team. I guess. We go A. And go from under. One short. One short. Planting default. Careful, connector. One CT. Connector low HP. One CT. CT. What the fuck? Last is low HP. Please win. Nice job, team. Go fast A again, maybe. Ticket one. One more connected. Nice. Let's try to take mid and the Gobi. Rush with me, Alan. Not sure. Go away, go Gobi, 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 Gobi. One is short. Yeah, one is short. Planting. For short. One window. One kitchen, low HP. Short. Very nice. Very, very nice. I drop you blue, please take. Okay, I can bring. Blue. Blue. AK on the ground. Thanks. One is short. Low HP. Where? Where? Okay, he died, he died. Last is ladder room. Ladder room. Very nice shot.
What the fuck? One is connected. Stairs connected. Nice try, my friend. Very nice try. Thanks. Me and Green, Drop we me, can please. drop. Drop, 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 drop. Drop, drop, drop. Nice AK. Wait, Green, I go from Palace. I'm smoking top mid. Wait, blue. Blue, wait. Nice. Try to go mid. Flashing. I got smoked. Can't go out. One is close T-ramp. Try to go mid and connector. One A side maybe. Leather room one. Leather. One is jungle. One is jungle. One short. Two, one, Come plant. One more. What is last? One more jungle. Jungle. Connector. AVP there. Good job. AVP, who needs it? Can I have it? Thanks, I guess. Blue, can you drop me? The AVP? I drop you a gun. You take. Oh, man, orange, orange. Shot going down. Nice, very nice. Jungle AVP. Nice. Wait mid. Shift please. Scope in and let's go in. Scope in and let's go B. No, I mean let's push with scope. Oh, never mind. Sure. Peek short it. One pit.
Go first. Let's rush B. Go rush B. Last city tickets. Pushing A. What? I wanted to knife him. No. What? What? You dropped the AVB well. Yes, man, I see. I'm so pissed off. Orange, ask for gun, not buy shit gun. Mid bomb. One pushed mid. I'm inside B, guys. I'm inside B. Jungle left. Let me knife. Let me knife. His window. Yes. Let me die. Let I knife.
flash you. Jaj, 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 gyerekek. Jaj, gyerekek. You have gun, I think. You have a gun, I think, in spawn. Oh, no, sorry, I was wrong. You have ramp on ramp. No. Sorry, team. I'm going under. Anyone need drop? Well, green, I think, needs. Short one. One is jungle. One is stairs, connector, AVP, and jungle AVP. One short. We don't have bomb? Come on, please, bring bomb that way. Jungle last. Nice. A kurva, hogy tudtam, hogy ott van. Right side mid window. Ticket AVP. Connected. Jungle. You are the best player ever.
my god, they molotov, they smoke everything, man. Ezek nem akarták, hogy én bejussak ára. Change of plan needed. One sandwich, one A site. Izgalmas. One connector. I'm blending. Még én is megjöttem. Planted in corner. Pú, bazd meg. Kitchen left. Nice try, my friend, very nice try. My bad. First headshot was insane. Na jó, meg kéne... Le kéne szokjak arról, hogy mindig az első percben meghalunk. Don't push through smoke, green, you die. Jungle and short. Jungle and close. Nice. We don't have bomb. I'm bringing bomb. Last. One short. Where is last? maybe. Short. Where should I go? A? Orange, come A. He's short. Short. Correct. I'd like some drop if you can, please. Thank you. I can You get. can please drop them. Yeah, okay. Oh. So that we may be free. I'm throwing smoke. Flashbang. Release smoke. Throwing fire. Flashbang out. Inside A. We are inside big team. Okay, let's win this. Oh my god, one is kitchen. Oi, the predict. I play B. Let's go. You play short, you want?
Yeah, sure. It's B. Oh, fuck. Car, careful, sight. Backside. Yeah. You can kill, you have USP. Two kitchen. Yeah, two kitchen. Orange? One's low, minus 80. If you don't defuse, you won't come. We will play that. Orange, what happened? You have... But you see no one else. Okay, never mind. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using Yeah, the game is bugging. One smoke on mid. I'm on under. One, two connector, one top mid. Connector man. Pushing two connector, one is Two low. connector, one is low HP. Short B. B, I guess. B. Ups. One car. Ups and kitchen. We have to eco, guys. Let's have at it, mates. Laying down smoke. On top mid. B is clear, B is clear. Never mind. Yeah. One connector, one is on A side. These fellas are gonna regret waking up this morning. Incendiary. Decoy. AF's clear. Mid, I guess. Flashbang. One low HP share. We need to have one guy on mid. Ladder room. Careful, B. Throwing flashbang. Yeah, one ladder room. Left low. Nice.
Let's give it to them, boys. Deploying flashbang. I'm rotating to it. Flashbang. Don't push, please, Win. Nice. I have AK here if you want. Okay. Megvétük át, gyerekek. Okay. Grenade. Throwing fire. Flashing mid. A clear. Throwing flashbang. Mid clear, sorry. Maybe under. Incendiary Oh, out. sorry. Mid clear. Go back B. Stay A. Stay A green. Throwing fire. Throwing smoke. No sound in apps. One under. Throwing a grenade. Apps. A apps. Please help. Maybe, A apps. maybe 2A. one under. Info. Team. A. 2A. Throwing fire. Nice. And I say 2A, you're still watching bit. Let's go, fellas. Careful mid now. Smoke. Incendiary. Azt a kurva mindenit getsz. One under. One B. 1B. Maybe underpass. One top mid AVP. One low HP under window. Top mid AVP, careful, one more under connector. Go watch connector. Laying down smoke. Chair. One chair AVP. One more connector. Nice, one dinged. 10 HP. Under window. Stay chill, team. Stay chill. Go back to site. Con. Nice connector. Don't die. Very. Oh, ho, ho, what a teamwork, team. Insta win. We are out of here. AVP, please go mid. Throwing smoke. Incendiary out.
One is mid maybe. AVP, careful. Throwing flashbang. Grenade out. Smoke. Flashbang. One BFs. Coming from underpass. Mid is clear. I have bomb. Laying down smoke. I have bomb. Flashbang. Please. Save bomb. Smoke. 10 HP under. One more under maybe. One more. No, under clear, under clear, under clear, under clear, under clear. Throwing fire. Watch out at mid, maybe. Incendiary out. Top Watch mid, out, I A. think. Jungle. Under. Jungle. Grenade. Nice. Kurva nehéz. Utolsó meccs. Kegyek egy kávét. Go, go, go. AB, you want to go mid, please? Sure. Laying down smoke. Flashing A. A. Throwing fire. Throwing flashbang. That lead. Smoke. Grenade out. Maybe one CT. I am city. GG team, thank you very much for the game. I wish you happy life. Okay, we give them a spanking. IEM Cologne champions. Those teams. The first wanting to lift that trophy for the third time, containing the GOAT. Please welcome your first team, Cologne. It's Navi! Na, jövök mindjárt. They take on a team that has won everything recently. Katowice to the Pro League, the major, but they want this because they've never won that trophy. In their own words, not only does the winner here win this, they become the best team in the world. Please welcome, it's FaZe! These are your Intel Extreme Masters finalists. A best of 5 on this stage, in this cathedral, to see who is the champion and who is the best in the world at Counter-Strike. Are we ready? Who's winning this one, Cologne? Is it Navi? Is it FaZe? One more time. Is it Navi? Is it FaZe? Are you ready? I said, are you ready?
get it on! Now the chalice has arrived. It's in style, nonetheless. Communion wafers on the concourse and repentance perhaps on the cards. We look toward a much anticipated player break. Na'Vi look to grab a third Cologne title. FaZe just want to end this season strong and perhaps grab a title in Katowice and Cologne in the same calendar year. For them, that would also be a way to end it out. But this is the culmination of everything in 2022 up to this point. And Yanko, it doesn't get any better than this. It absolutely doesn't, man. And the atmosphere here is just electric. It's out of control, actually. Amazing. I'm so hyped just to get this final going, you know, like Yeah. I agree with Chad 100%. It's impossible to tell you who's going to win, right? You're going to see some insane levels of Counter-Strike. I am just a little bit surprised with the overpass pick. I can't get it out of my head, man. It's like, it's not a Na'Vi pick. I know. So if we talk about best of 5, it's about momentum. Inferno, and you're gonna say, yeah, but at Blast they beat them 16-1, right? Now, that's that's a an good pick for outlier. FaZe. That's not a norm. That's an outlier. Doesn't happen right? every day. Their T side is really solid. So if they win, if Na'Vi wants on overpass, all of a sudden FaZe is 2-0 up. Things can change real quick, Trace, real quick. It's a sprint and it's a marathon at the same time. You don't want to let that first map go away. You might just find yourself running after the title. Well, it's definitely so out of control that it's hard to even put a pin into who wins this one. You know, I think for you two, you do have to pick at some point. FaZe 3-2. Okay. He stole my prediction. FaZe 3-2. There we go. Why he sounds so like hillbilly right there? What just happened? I thought he was going to say Na'Vi. Look, I don't know. You guys can't sleep on Simple and Na'Vi. Like, it just simply isn't the way to be. And I have to put my eggs in the basket of Na'Vi. I think they've come in here and they've shown that they can devastate lineups, even though they can't go down 12-3 at some point and make sense of it. The consensus among talent was 3-1 Na'Vi, so I thought I was the only one who thought differently. I'm right there. But it's I'll be with you. The two guys who are here in the final are telling you it's a FaZe thing. So. Tell me it's a coincidence or not. The biggest brains here on the stage. Yeah, you know what? You've got a point there. There is a lot of knowledge, and knowledge is power, especially in this moment, Maniac. Look, we're playing a best of 5. We're going to go down to the nitty-gritty. We're going to go down to the bottom end of what these teams can bring to the table. And this is where, in the game of millimeter and milliseconds, you have to think that FaZe is the more oiled machine, the more complete machine. Right. They have the roster, they have the pieces, the tenure, the experience. With Electronic be able to do something even better and more that we have seen now. Sure, I can dream of it, but I'm a man of reason. My reason says FaZe. Yeah. And both teams had a good semi-final in a sense of they were tested at least a little bit. Na'Vi had a bad Mirage. You know, FaZe had that little mini comeback against Movistar on Ancient that almost happened but didn't, and they closed it out. So just a little bit of a scare to be 100% ready for this game, and also to know that it's a marathon, not a sprint. So even if one map goes terribly wrong, anything can happen. You have to stay confident. I think they've shown that they're in it until the end. Sometimes we get these grand finals, and obviously after a third map, if it doesn't just end there, there is a little bit of a break before we start the fourth one. But Nuggets. For these two teams, are they going to have to play up to that point? Is When nuts. you see Simple like this hyped up, you know, just before, usually he's just like chilling, you know, composed. He knows like he's the best. He knows like his team is the best, that they're gonna get it done. Right now, he just wants to get this started. He wants to prove against the best in the world that he's the GOAT, that there's him, 5 empty places. He wants to destroy Brocky on the other side to prove he shouldn't even be on the same server with him in the grand final. I can't remember, Yanko. I cannot remember the last time a game had so much at stake. A game, a single series would decide so much, would have such a big impact in Counter-Strike. It feels like we are, you know, when you have this incredible book you're reading and you're about to turn the page, you're about to know who the killer is right behind. You're just waiting for it, anticipating it. Phil, this is where we are right now, at the bottom of a page, and the next chapter is insanity. Yeah, and then you have to kind of sit there and stew on that for an entire player break. So, you know, whoever comes out on top here, they're going to have to go back and watch this demo probably multiple times, if I had to guess, just to kind of soak it all in twice and pick up on some of the stuff they didn't get the first time around. Guys, I know you both picked FaZe, and you both think 3-2? Oh, don't backtrack now. No. I'll say 3-2. I have maps in my head of which FaZe is going to win. I have been a little bit bamboozled by that Dust2 and to Mirage situation, but I'm going to stick to my gun. I think we're going to 5. I think we're seeing the best Counter-Strike, the most enduring Counter-Strike, and I think FaZe, at the very end, lift the trophy. I think, you know,
also as a fan, I want to see all 5 maps. This is going to be some of the most incredible Counter-Strike we've seen, especially this year. And I just want to get to enjoy that and soak that in, Trace. Yeah, I think the best way to soak that in would be just sitting out here. The place is electric, and it is actually going to get louder in here as the day goes on. We're filled all the way up to the rafters, ladies and gents. If you haven't noticed, well, now you do, because there's absolutely no denying what's on the line here at this point. There isn't. You want to go down that line again. We want to explain all that's at stake. On one hand, of course, Na'Vi looking to do, or 2 players looking to do what has never been done in Counter-Strike, which is win Cologne 3 times. And there it is. Oh, baby. Major and Cologne, he could be doing it right here, right now, Chase. Well, we're going to do the damn thing, and we're going to do it in style. We have FaZe on one side, Na'Vi on the other, and a grand final of proportions out of this world. Inferno, Overpass, Ancient, Mirage, and Nuke. Should we need them all? We're going to see them. And in doing so, the story is told by our commentators, Chad and Alex. Oh my God! We're off! The first round of this grand final. So much anticipation. And we get to watch that first frag of our grand finals go down. Starting on the defense, the defending champions Na'Vi, FaZe. Poised to do what no one's done before. Chad, are you ready for this? I'm expecting a nice slow start about things here. Taking their time, feeling it out, getting used to the atmosphere, but this is a place both teams, they love, they thrive. They're going to show us their absolute best. Karrigan and the troops corralling up mid here. Very passive stance from Na'Vi across the map, waiting to receive, don't want to get anything aggressive. Util about to be deployed here. That's a lot of nades in the sky. Still, no one spotted. First contact. Smoke's actually into the pit. SDY's blind as well. He needs to reposition. He's not allowed to. A quick flick from Twist. Glock, and he's not done. One more to find on the site, and it's Twists again. Arrives in style for the FaZe Clan plan. The site occupied. Bits already making a case for the retake. Some util here. Armor on Perfecto, 2v3, and Karrigan dancing, dies! Brokey, next victim, dancing around the site, time ticking. It's only bit, he doesn't have the health for this, he'd need 2 Queen click headshots, it's not to be. You can see what it means to him, wants to start strong, first pistol, probably thought about that for many a night coming into this grand final. Yeah, Master Showman right there, Karrigan with a nice one. See the util towards the site here, you highlighted the smoke towards pit, it pushed Simple wide, they didn't consider him early, but they didn't consider Twist, look at this, 3. Just locking and loading, taking the site, and Brokey chimes in for the final 2. But Na'Vi, they're not going to relent here. Take you back to Antwerp. We saw Inferno there. We saw the weakness. We saw what Karrigan wanted to exploit. It was arch side, Simple's domain. What's changed this time round? Oh, he's feeling confident. Eats the flashbang, but takes a pot shot down mid. It's a lot of 5.7s. Clearly different look, isn't it? Pistol of choice for the black and yellow. Plenty of smokes here as well. These 5.7s behind the smokes, they can mow them down. 20 bullets of damage coming through, but top mid control already taken and Simple. He wants to see what he can find. Flash, not good, but Brokey, he's going to clean house. Solid start, into the side again. SDY, fate likely sealed. Karrigan's hunting him down. Is the 5.7 though close? Oh no! A fumble! A colossal fumble. Rain trying to reel it back in. Long range, back 10, and trade. Oh, Rops has kept them in it. They tried to finish it right there and then. And they know where SDY is. This round's done. There's no way out of this. They know he's in the pit. Twist can drop back with the bomb. They can take to the other side. And, well, FaZe recovering there. Got dicey for a moment. I mean, Rops really did save the day there. Posted up on that library fight. You could see Rain's fate nearly sealed. Think about the Na'Vi we saw yesterday. In the early stages when they lose a side, they'd save. Here, you got to think about the atmosphere. They're going to get stuck in as much as they can. Take advantage of a little bit of extra noise. Packed to the rafters, as Trace was mentioning. We'll just let this one simmer out for the next 40 seconds. SDY going to see what he can find. Mac 10 in his hand carrying it through, and they're actually trying to close the door on his escape. Rain's position is perfect. If he pushes down mid, dead. If he tries to go over towards that arch side, Rops and Twists are also going to remove SDY from the server here. Navi's newest name. Let's see if he can hold on to this. Going to give them something to operate with into the next round of play. Rain's starting to have a look, and that's good from SDY, giving himself a way out of dodge here. They really want it. Don't want any threats into the next round of play. He's going to go down. Rops has read this. That's perfect. Clean sheet.
2-0, they convert against those threatening second round force. You mentioned clean. This is what we're looking for in modern day Counter-Strike. The pistol round against the force fight, and then you get yourself a bit of a clean eco round here. So this is the perfect start for FaZe. Surprised to hear the crowd favoring FaZe a little more so than Na'Vi. Thought they were going to be the favorites here. It's hard not to support this FaZe clan roster. As you know, the individuals have all had their stories, now all under one roof. Oof, that's a very early top mid smoke, right? You want to be deploying that normally after the first 20, 25 or so seconds. Then they have invested in 4, so that's also a bit of doubt there, right? If you're going to extinguish towards sandbag, it's normally there's a heavy banana presence right there. So that's just trying to bait them into staying away from top banana. You'd be expecting at least 3 players. If on an eco round, you'd be playing top banana like that. So playing mind games early here, Na'Vi. Not just mind games, they're doing some gymnastics as well. You can see that with limited resources, they're trying some hijinks and some gimmicks. Your crosshairs certainly not going to be placed there around this corner. Well, they're coming. Oh, Rain. How aware is the Norwegian today? Hello and goodbye. Successful from this dastardly duo, and Simple's got 2 on the P. 3 potentially. Double. Nade from Robs again. He rights the ship just as things looked a little hectic. Again, he saves them, but that AK has fallen into enemy hands. The potency of Na'Vi's defense, though, non-existent. He's actually thrown that over for Perfecto to scoop up. He might just want to save that. See if SDY can find a bit more damage with this Deagle. Or maybe another gun. That'd be nice to take into round number 4 here. So that's fantastic work to get Simple activated early with a couple of clean shots. But Rops, he's been on bailout duty in back-to-back rounds here, really saving FaZe's hide. Like, there's no denying Na'Vi really have had 2 opportunities in 2 rounds to immediately post their first CT round. And we're already getting a bit of a violence against the chickens here. 2, and then this nade. Look, they're getting the AK, about to double swing. Rops just puts it right on the money. And talking of money, that's going to do wonders for Na'Vi. Look what they've managed to bring through. It was a couple of pistols initially, but leaving with an AK, a Galil, and likely a good intention for their first defensive round. Still, Karrigan's called a good game here. Bit getting caught out by the bomb there, right? We know that the adjustment with the radius of the bomb is going to play a factor here potentially as well if we're playing out for saves and post-plant situations. Wanting to try and punish FaZe, leaving the sites. I'm going to get straight into the rifle rounds here, and Simple got his weapon equipped, the same for Brokey, so we're not messing about here. We're going to be getting into the big rounds immediately. Remember what I touched on? Over there at the major, they used Arch early. They were trying to target the position where Simple rotates to help out the B bomb site. We're now Bits holding B. Boomage no more. Yeah, very volatile on this banana hold was Boom. Bit likely much more of a potent pair, but not with twists there already. That's the 2 headshot heroes of either team going toe-to-toe early here. That is great from Twist. He had the pistol and now showing he could do it in the gun rounds. He's been here before. He's lifted the trophy here before. Wow, now this is quite the setup. Look at that. That's an effective 3-man defensive hold. And asking questions early. Brokey loses the battle head-to-head, and Karrigan's still there. Should be dead, jumping, hoping, and down to the Simple AWP. 2 on its first presence in the server. More could be found. I'm not sure if they saw SDY up on the boost. I don't know if he contested or if he was even spotted, but it has sent them back searching towards B. Smoke there. What is Perfecto going to do with this? Does he want to gamble towards the A site, or does he believe there's a little bit more behind it? Because the bomb on Rain is making its way into the site. Rops is just containing this, and Perfecto out of position means Na'Vi might have to save. He did pick up some util, but would it perhaps lean towards a retake? But as I say that, with the bomb going down, Perfecto is going to show some presence. Rain safe. Oh. 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 They're coming. They're having a look. They're investigating. It's time to set up that post plan. Na'Vi come and knock in. Timer ticking. This has to be perfect. If you really want to go, you go on the flash. Twist has vision. Counter nade strong. Slows him. Cuts Perfecto down in half. And that's another one for Twists. Alive now. And a kick in. Nice frags out of SDY. Needs to get on it. Needs to get on it. Only needs to stop it. I don't think there's time. There's no time for this at all. Rops, a headshot as well for good measure.
Wow, Na'Vi, they put everything into that. Yeah, really they did. Simple look holds on to the AWP here, but the fact you're seeing them going for retakes like this early, I mentioned, a bit uncharacteristic. Yesterday, they were more than happy to save, doing it very by the book. And the fact that they get 2 here, you can see pinned towards the top mid, Carrigan just staying alive. But when you see a heavy mid setup like this, and you know that Simple is on the short side, you know that the rotation is likely going to be far away from B. Electronic frustrated with that. Yeah, and in, on stark contrast, FaZe just seemed laser focused. Well, they don't want to start in the same way they did the major. Remember, they had a pretty abysmal CT side and they had to come back. They gave us a bit of false hope that that was a competitive final. It really wasn't. It was FaZe running away with things, taking that trophy away from the defending major champions. So let me ask you this, Chad. What makes this different? Same teams, big final, big crowd. Why are we now saying we don't know? I think that this team right now, they've definitely been able to deal with some of the issues internally that existed with Boomich there, right? Let's not beat around the bush. Let's not beat around the bush at all. Yeah, you were talking about big things. Well, SDY just seems to be the player keeping everybody cool, keeping everybody calm, just doing his job, letting the stars of this team function. Now the save ult means to buy back. Still opting for the 2-3 spread on this, and FaZe going through the paces, already getting Brain up in towards that boiler room. Yeah, 2 avenues of assault. Procedurally clearing. Territory gained. No answers up banana for either squad yet. Lying in wait. This would be a great call here. Safe from the flash is Electronic. He may have to do a lot here. SDY's already revealed himself into the side. It's Garrigan on the mid-fight. And another back and forth. They are into the site though. Simple. What does he wait for the rotate? Because that bomb is going down. Surely they save this time. Right? I know it's a 3-on-3 situation here, but again, locked out. They're posturing for it still. They've got kits, they've got a bit of util for this smoke molly. They can use one of those over towards the pit, but they need to get past Carrigan. The flash forward, Carrigan steps out, nobody blind, and Carrigan's down. A big catch. Jumps into their jaws, this retake's on. Twist and Rain now have to partner up. Crossfire established, a great headshot. Oh, and another hunting heads, his Twists, only one, and traded as FaZe keep this up. Canadian keeping his cool here, massive rounds for him. The pistol round, the entry, and the other gun round top banana, and now stopping this retake from coming through. We really need to talk about the setups that Na'Vi are throwing their way. And the reason I said this is a great call is, again, Carrigan's game plan looks perfect. He's aware that the adjustment is not going to allow the mid control. You cannot get that arch side control if they lock down mid. Well, guess what? We're coming out apartments. And SDY up on the balcony, that is a terrible position to have to defend against a pit. It looks so uncomfortable for him. Now that's a very deep CT smoke. You can see Paranoia spread immediately. They're just happy to wait out this util, and I say wait it out, they cop it. Ouch. Big chunk of damage there. Twists and Carrigan low and coming through. Carrigan, he's not afraid at all. Oh, he's feeling good about this. Quick smoke. That's a lot of pressure now onto the CTs. And he's ahead of it. Changes his mind. A white screen and pushing through. Electronic. Good for the first on the pistol, but resources limited. Players as well. Advantage FaZe. And advancing now into Perfecto's domain. A quick one across the bow. Re-smoke coffins. Staring at a grey screen, Simple cannot contribute. Oh, spotted. FaZe starting to choke him out. It's Simple, though, who does give us something to talk about. Oh! Another headshot, and he does it! Simple's dig on the triple. Gives Na'Vi life in their very first round of the grand final. This is what you want to see. You don't want a quiet Simple. You want him in loud in the cathedral, showing up early. Every round is being competitive here. Doesn't matter what the buy is. And they're still just imposing their will onto FaZe through the coffins appropriately. This is delivering already. We're only 6 rounds into the game here. Every round has been back and forth, tight affairs, going for retakes, none of this saving, none of this putting the crowd to sleep. They're here to entertain. I think it's just a byproduct of these two groups of players doing what they do best. But look at what it's done, right? You have to look at the ramifications of that. This is showing you how close. It was a 5-0 start and you're down to pistols. You have not had an easy day at the office so far, FaZe. Sure, the game plan's been working, but the rounds have been close. Yeah, this is where the scales start to tip in favor of Na'Vi. Their setup
perfect to handle what's likely been a thrown their way. It's Érdekes ez a straight big gazdaság a numbers from cséből. You can tell Egyet that Navi kikapott don't quite a understand FaZe. what the buy is here, but they're coming their way. Muszáj Could be a szévélni. mop up here from Bit, up close and personal with the MP9. He's going to take two. Perfecto's got one back, but this is all Bit. One more with the USP. And he's going to farm some cash there with the MP9. Now, the reason you could tell they didn't know what type of execute or what type of round to expect, they were super passive on A. Like, they have banana control, but you're worried about a bit of an apartment's waterfall in a situation like that. A couple of flashes, maybe some Tech 9s, but it was just an eco. So now establishing where the finances are at, Navi will know they're up against a buy. But take a look at the cheeky purchase from Rops here. Watch this one back again, and this is great for Bit. He was an absolute monster yesterday on Mirage. I mean, he saved them. He really did. In the absence of Simple, it was Bit. This is a set piece. It's looking very set piece heavy with the early util. Yeah, it's landing. Simple trying to disrupt. He's been spotted out, flashed out, and chased down. Look at Carrigan. Seeing red and Simple while seeing white. Puts one down. It's Rain on the trade. Electronic spotted out. Rain advancing as SDY forced into a defensive stance and a good catch. FaZe now humbled a little. May want to continue this charge, a suspicious smoke on the short side. How do you handle that? And if you don't get through Perfecto, there was a second into. Electronic was right there poised, should he be required. Those last two have been the cleanest rounds in the game so far, right? The eco, understandably so, but the gun round there, you can see the pace change. Carrigan really trying to work that crowd here. You're going to see at some point, and he's going to try and get them on his side a little bit more. Bit of a trickster is old Carrigan. You can use a bit of that sound here to help with faster rounds. But this is good. Perfecto with a clean double. And great stuff from SDY on the side there just to handle business. Yeah. Right? SDY, in this situation, this guy gets plugged into Na'Vi. He's in the grand final right now. He's got 7 kills to his name, and he's hanging with the big boys. Yeah, definitely some parallels with SDY and Bit, and both of them have handled that in terms of being thrust to the very forefront of this competitive practice. Looking for that Deagle headshot. The only real hope in this one, it's pretty much a full deco. Yeah, this is Carrigan just allowing his troops to use their aim, right? We talk about the spread on this team being very, very even to get to this point, but they're all stars in their own right. The thing is, nobody's elevated to the level of Simple, and they don't have to. They have not dropped a map so far. Yeah. The run in Cologne, completely spotless. Sure, there's been a couple of close games, some double digits, but FaZe have not lost a map. And the desk was saying 3 players on the same rating. This star trio, this Orion's belt of FaZe. Carrigan has got still time to get up to no good. As the Na'Vi. Electronics on the way over here. They're going to have the stack towards the right side on Na'Vi. Crosshair is bang on the money as well. It's Perfecto. Sprays them down a bit close round as well. Flash should enable another peek, and FaZe just falling by the wayside. It's Robs' Dig arriving last. Will it be another spotless Na'Vi round? The answer is yes. Bit of a problem as well that Bit's comfortable on an MP9. He's just holding on to it, farming so much cash here and starting to establish a huge CT economy. Timeout taken on the FaZe side just to discuss how the game plan is going to start to simmer forward, because it worked well early, but Na'Vi being able to adjust through some heroics. Remember, this streak of 4 started with Simple over towards B with a Deagle. And imagine where we would have been had he not given them that life so necessary from Simple. It's crazy to me. You said he's confident enough to stick with the MP9. He has so much cash in the bank, Chad. He's keeping it. Look, if it was Boomage, we understand. He likes to use it. He's over-aggressive. He'd maybe get one and done. But it's Bit. Exactly. Exactly. This is the newly dubbed headshot machine. Oh, okay. He's going to throw it away. Finally. There you go. All right, maybe in that timeout, the FaZe called Blade said, listen, mate, you've had your fun. Treat yourself. Treat yourself. You're stacked. We're stacked here in the Lanxess. Back underway. What's the change going to be? FaZe going to take a bit of pace out of this, slow things down, try and milk the economy here. Oh, there's a bit of a glimmer in the eye of Carrigan. Advancing fast, Flames will lick him down. Counter util strong and presence taken, so Na'Vi now unknown. But it's going to keep Na'Vi moving, so this is just about playing rotation. There was so much thrown into that, but FaZe still have residual utility for the next minute and 30 seconds. There's no dramas for them. They're just hoping to keep Na'Vi moving, maybe over peak. And you can see this back in. Simple is an embodiment of Na'Vi's certainty. You can see he's floating back and forth, throwing nades into nothing. That is evidence of FaZe with a job well done in these opening 30 seconds.
what they've been able to do here is push Na'Vi into the dark. Because of that rotation, no banana info, no top mid info. So they want to take this back. FaZe haven't really prodded just yet. A flash forward with nothing behind it at least gives the indication. Set piece coming out here. Smokes over towards the long side. Pit again. They did this on the pistol. Counter util, look at that. A smoke one side, flame the other. Do you really want to brave it? Oh, eats the flash. That space to be taken is simple brave enough. Here it comes. SDY sets him up, and oh, ahead of it. Rain knocks the head off of Simple. And now it's SDY's turn, just the one as they do start to choke them out. Electronic has to be a hero here, and still two of them finding it. But he knocks them up. What an adjustment! Snaps into Carrigan. It should have been one and done, but Electronic finally falls. And FaZe, oh! Knocks the head off of the headshot machine. That is nutty. Clothesline, cop that. Robs, I said he's been bailout duty again. 2 big kills later is Electronic from the pit. He's doing work too. Check out this adjustment one more time. I don't know how he catches Brokey there, but that onto Carrigan is beautiful. This is quite the shot to be hitting on a grand final stage. Drop and bop right there, bang. Couldn't even release his keyboard in time. Think about the intensity. Think about the level of these games. This isn't just get the kills and the rounds done. Constantly fighting, constantly biffing. Neither team given an inch here. And this is map number 1. Yeah, 10 rounds deep of a best of 5. The Des discussed it. This first map is a key indicator. The fact that FaZe haven't dropped a single map so far, Chad, it's baffling to be walking into a grand final without really remembering what it feels like to lose a map. And if anyone's going to make them bleed, it's Na'Vi. They've had their struggles here. They've lost a couple, but both teams destined on a collision course for this final. And we got it. How often does that happen? You get the collision. And collisions are set. The course not yet actually going to be manifesting. Take a look at that. Its presence, its posturing. Brokey dispatched to pick up the objective. Yeah, just continuing to opt for reactions here. And you can see Na'Vi no longer playing that heavy mid setup. Now they've opted for something a little bit more standard here. But the B setup is quite retake within its nature. The boost, playing towards spawn, Perfecto trying to bait them into this. Limb smoke front sight. It's going to mean a couple of questions, but in the setup they have, it's actually quite nice for Na'Vi here. A lot of information remains. Lurk smoke from Rops here, and now that we're down to the final 30 seconds, the hit's coming. Yeah, great time to drop the smoke, SDY. You'll have that up for the hit. Something to play around. Chips away at Brokey. It's simple, long range. Forces Carrigan down into the dirt. Still the setup is potent. What can you do to break? They haven't got the 10 time. seconds. They haven't got the time, and they're running out of players. Na'Vi mow them down upon arrival. It's only Twists and Robs, and now just got to accept his fate. Goes down with the ship. Blade's happy with that one. Keeping the cash in the coffers, 4 still alive as Na'Vi immediately shut down that FaZe streak. Yeah, FaZe are in a bit of a rough spot with the money, right? If they can't get the bomb down in a lot of these situations, it's going to be harder to stimulate the economy here for the final few rounds of half number 1. So likely just to see the Deagles again. And that's really working in Na'Vi's favor. Not having to be up against gun round after gun round. It's going to make things a little bit easier for them, because you think about this, if they end up on 6 rounds here, 3 of them will just be against pistols, and that's fantastic work. That's half of their rounds so far, and Robin on the mic here, having a bit of a chat with Carrigan. Second timeout called. Ending the season with the 2 major champions of the year. Stockholm champions versus Antwerp champs here in Cologne. And there is not an empty seat in the house. FaZe are cooking something up here. They've opted for a little bit of utility around the purchase, right? They know the lost bonus starting to build in their favor. So some Deagles with, yeah, as I say, little. It's just a light smattering. A couple of smokes, a flash, a HE. So these need to land picture perfect for them to get the most out of it and a change. Na'Vi willing to start 3 top banana, Simple and SDY to defend against A. We're back underway as they trundle quite quickly up second mid here. The util's already being deployed. Yeah, Na'Vi happy to get that util deployed in the early game when aware of funny business in the buy. It is just going to be that last smoke deployed. Here it comes. FaZe put their resources towards the A side. SDY, panic stations, looks for a safer place to roost. The key here is they haven't followed through with the execute, but they've given themselves some room to work with here.
Electronic needs to be extremely careful. They play through the fade. He's going to get one, and he's even seen the second. That's what you want from Electronic there, taking care of business. And now it's SDY and Simple's turn. The combination on A, clean. Some incredible craftsmanship on that. We even had Jesus here yesterday. Yeah, I mean, we've got royalty in the building. I don't know if he had to buy a ticket or if they let him in for free, but it was great to see him. Perfecto. Reactionary flash pull, just in case Bit requires the help. It doesn't seem it will be the case. Look at the health on the Canadian. Early doors, unconfirmed, but bleeding out is Twists. It is one of those new elements. Those wall bangs from short side and apps. I'm sure we might get to see it throughout this first map of our final. Simple lines it up. Trying to chip further away, and it does connect. What an aid. Certainly softens him up for this weapon in SDY's hands. And good for it. Simple. SDY again combined to win out the opening exchange on A. Where the bomb is, Alex. They've gone to hit the A site and left the bomb at spawn, and the man coming back to get it is Twist. Now Bit. Oh, but wait. This could be a bit of an issue here, especially now that Brokey's taken one. Twist with 40 seconds left can grab the bomb, and the B site is completely open. Wide open. But he has such low health if he was to brave it, yeah. None the wiser, but he's running into the stack. Oh, and a roll reverse, and it's Bit that knocks the head off of Brokey from his advance, and now it gets real spooky. Bit's wise, he's smart, but will he ever consider this? A foot fault from FaZe may lead to a way back in, round 13, Bit. And okay, what? I'm sorry! He checks it and twists all of that for naught. Robs can do nothing. Too quiet for too long, and now they know he's in pit. Are they going to try and take this gun away after time? Robs needs to fight for his life here. 4 seconds left on the clock, and Electronic steps out, not afraid of nothing. 7 now for Na'Vi. They take the lead, and this is a difference in their CT side. This started one way, and it's ending another. I mean, what a slew to start. The pistol, the first gun. Bit, look at this. You can't see much. Knocks the goggles straight off of his face. I talked about the headshot heroes of either team here. Bit with 72% and Twist with 75%. You've even got Carrigan, look, not as many kills here, but he's got 75%, trying to keep up with the big boys. Yeah, I looked at his event headshot, 68% for Bit. It's certainly an efficient way to get the job done. Well, this is an efficient buy from FaZe, right? They've leveled out the cash here. They've gone for a half buy with the max loss into the last round of play. So this year with a couple of Tech 9s, it can tell of something that they want to be a bit quicker, a bit nimble. Maybe a B execute, right? Really haven't seen them lean towards that side of the map all that too much, but Na'Vi are one step ahead. Simple finally bringing out the AWP again, right? It was the early stages the AWPs came out, but since then Brokey and Simple haven't really been wielding the big greens. Now I thought it was going to be B. Maybe it's going to be wrap over towards the long side here as Util being lined up. Still a couple of smokes, a couple of flashes left over. But the time again, Simple has rotated back perfectly. He's got the finger on the pulse. They're coming his way. Trying their luck. Well-placed incendiary limits their options. They'll be channeled close, and oh, there's so many. What a flick, and oh, the USP! Doesn't even need the big green to pluck the head off of Twists. Bit looking for answers. One slip the net, and he's been found. Carrigan down. Na'Vi are really cleaning house here, though. Look, I mean, these AKs are still in play. These Electronic, Bit, no better candidates. And an 8th to win out their CT half. Just a couple of clicks away. But they have to know this is possible, Na'Vi, right? They've intentionally given up the space here. Now, Bit's position, he doesn't have to worry about it just yet. And the footsteps starting to come his way. The sound cue, I think Bit has finally realized in combination with Perfecto, looking to close this one down. Brokey wants to find something here, and he can't. That's 8. They only have one real spot on the record of this 8. Really good stuff. 4 and then 4 again from Na'Vi. The final gun round of play. The purchases are coming in, and Brokey getting the weapon of choice back in his hands, but will be light on the util here.
Now, look, I'm comparing this to the major final, but if we're going to compare this with Inferno at the moment, actually during Cologne, it's a T-sided map. It's the only map in the pool that we have that has been T-sided. So is 6 going to be enough? I'm sure they would love to get 7 here. Well, they've got everything they need to do it. And it's aggression from Bit. Brokey prepared, and he cuts down another, tags up Perfecto. He is working on the scrap of health. 1. It doesn't get closer, low as hell. Perfecto wants to send Twist there too. Well, footsteps would have been heard there from Twist, so backing off, they've relinquished top banana control. Twist would still be brave to go around this corner without a flash. The difference here from Na'Vi is that a bit more forward over towards A. Rops's job is to contain this, make sure they can't get too much information as Carrigan and the rest of the troops set up towards banana here for what should be a Hail Mary B execute. So many nades on the belt of Electronic, he can react and delay. And they sail through the skies. A smoke, nade, and a whole team coming his way. Perfecto and Electronic established. Can they defend the site? 9 looms. As not clearing the boost. Perfecto and Electronic. Oh, he runs out of bullets. He needed 1 more in the mag, and now just a little bit of hope. Rops and Twist, these boys are spicy. And Electronic, perfect timing on the push. The flash, it sets him up, and only Twists, and only 1. Five rounds in the first 5, and then it's all Na'Vi. A magnificent start to our grand finals. The first half of the best of 5 concludes, and we're just going to take 2. Situation is growing indeed. Once more, a message from Saladin. Ah! You are indeed a thorn in my side.
events have come to a pretty pass when a king must cower in his castle. But cower I must. We'll try our best. A message from the Lionheart. Fine, you can bring down a few buildings. How about a fair fight? Preparing. 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 It's around. Preparing. Preparing. This device requires skilled engineers. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Preparing. Catapult ready, my lord. 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 Preparing. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Preparing. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Preparing. Catapult ready, my lord. Preparing. Catapult ready, my lord. A lean from FaZe out the gates here. A slight lean to Na'Vi in the bookies. They want to fight here. He's going to get this fight. Perfecto, spotted out. It's long range, that's what that extra pistol's for. Oh, Glock to the dome. Rops on notice and run down. A big opening. Oh, a fingertip spotted. Rejigging the defense. FaZe want one back, and oh, Twisco's looking, and all he finds is death, destruction. Brokey, Carrigan on the site. SDY has slipped through. Carrigan's aware. He's got a lot of targets on his screen, and he has Rain in support. As always, his trusty companion. Brokey, not done. A double. More required as Rain rains it down. We will see the 7th. Both pistols now. That's both pistols for FaZe Clan. Calling out your friends. It's crazy how this one started. It felt like Robs had absolutely no idea they could be behind him. He was just kept busy in that fight for long enough. But as I mentioned, it was a 4-man lean from FaZe. They wanted them to run into this site. Twist gave away his life there, which I think made them feel that the site was going to be a little bit weaker, and Carrigan happy with that one. So the pistol rounds, great stuff from FaZe. Let's see if they can continue here. Well, they certainly should. It's not a force fight, it's just one upgrade for Simple with the Deagle. But remember, that's where it all started to go wrong for FaZe in that first half. This is where Counter-Strike's got to. Everywhere you could find that information safely. You can see that the tensions were quite high there with the reactions we had from the players coming back in from the break, and you can even see Simple talking very intently down the line there, right? They're just discussing what they're likely going to do in the next gun round of play, because this one's a wash, right? Yeah. If you can get a kill, sure, but we all know what they're up to here, right? Milking through this utility, making sure that FaZe have to buy their extra nades into the next round of play. Now, if they can get a kill or two late or a plant, that's exceptional work in a round like this, but you can see here, they're just hanging out. Really just taking a bit of pace, a bit of sauce out of this one. When Simple was asked about, electronics integration as a leader and how you incorporate that with a brain like Blade, his answers were that those mid-rounds are coming from electronic, but there is a clear game plan handed to them by that 6th man standing behind them. Yeah, and I think that's why the conversation about Boomich no longer being in the team, it hasn't felt like a big one. It's like, okay, well, we haven't lost someone just giving away the opening deaths now, and Electronic gets to take care of business, but that's exactly what goes down on Banana. Brokey and Carrigan, quick succession, knock him down. Na'Vi made him wait. Now we get back into the guns. And we get to see the same situation, right? We saw what the game plan was from FaZe early, right? It was quite clear the type of setups they were going for, and Na'Vi wanted to lock down top mid. It didn't work for them great within the early stages. They had to adjust. Now, whereas Na'Vi want to take the fight here, so they want to try and punish towards this top Banana position. It is against a bonus buy. Those SMGs carried across 3. Loads of nades. Deep mid smoke with the incendiary from Robs here to try and keep them at bay. Yeah, super interesting. Simple really prioritizing that T-side AWP. He's not fully invested. He wants that early in the piece. And this is a lot of early control. Perfecto, combined with Simple, are going to try and wrestle back for something. In the meantime, up mid, pot shots. Brokey was smoked, and SDY has escaped. That's enough. They've seen enough. They're trying to make it as jarring for each other when they've taken this territory. You saw the nades thrown at Rain, now the nades thrown top mid. They don't want them allowed to just set up and explode here. But Brokey will have to
relinquish control of that arch side. You can see how passive he's had to drop back here by that divider smoke towards long. Rain as well, and this flash is set up so he can re-peek the half wall. Carrigan's got something in his back pocket here. It's all about his timing of it. Rain is right there, waiting to strike. Flash. Jump! Headshot! They can't finish him, running him down, and a quick dig. Another opening. It's going to be on Twist and Robs here. They're coming their way. The bomb now slinking up top mid. Brokey doesn't know where to go. The 5 versus 4 conversions are high. But with 30 seconds, still legs to this. If Brokey, the biggest gun in the server for FaZe. Left the gap now. Big gap. A gaping chasm as these two cower. It is Twist and Robs though. Under-equipped. But time on their side, they just need to chip away. The swing comes in, no trade available. A big catch from Robs. More required. Robs gets 2 on the FAMAS. Finally shut down with just 2 seconds to spare. The bomb will go down. They might give this one a look in here. Remember, it was a bit of a bonus round. There's residual cash for most. They've got kids. Perfecto is low. Can't believe Perfecto, after those initial dings, gets away with his life. He may not get away with his life as this bomb explodes. Carrigan sticking around and trying his luck. There you have it, and an AK as well. That works out nicely. Okay, making the best of a bad situation there is Carrigan. Gives a bit of a parting gift on the way out the door. Na'Vi won't walk away with it as clean as they'd like, but 2 AK-47s, 1 for Electronic, 1 for Simple, and they will just stay alive. Those new changes, I think players are still adjusting. You gotta remember where you planted the bomb, the different ranges, also worried about where the players could be trying to contain your exit. But this was great here. It looked really specky from Rain right on the jump. It's a bit of a different way to play for that information, but Simple there just lays him to rest in Banana, and Robs does his best in that situation. You can see Twist having to worry about all the angles as well. And the Na'Vi fans love a round like that. Again, they're back in with a curious looking buyer, Na'Vi, Bit with a Tech 9. Interesting. Always the one sacrifice. Didn't hold him back in the previous. That all being noted now. Na'Vi will be on notice for the rest of this round about the way that they have to peek these corners. A flash, a jiggle, a teammate. Just swing into Brokey here, who needs to heat up. 12 kills to his name. He's definitely started to put it in the conversation, but mainly Twists in the early stages of this map to put the damage down Rain. But Robs up on his favorite little balcony here. We remember what he did in Katowice. It's quite the pairing on their A defense phase. They're coming knocking on the door. Robs and Twists trying to cut down before they arrive. And they take out the superstar. Simple. Humbled. Bit's Tech 9 turns into an AK, so that's lovely for him, but they need to go back and scoop up this bomb. FaZe still in this 2-3 spread. Twist to be the man to rotate over. So the next door they're going to knock on here will be Rain and Brokey's over towards B. That AWP has been repositioned. Final decisions to be made. And here comes the nades. Brokey cannot contribute already. Gaps are closing. Bit pre-aiming it. And oh, what? Rain down already. What's Brokey to do? A good tag. They want to run him down, and they will. You can see bodies all over the site. Bomb. Whoa! What? Not far off. Just through the corner. Electronic plants it safe, and now FaZe. This has got to be alarm bells. A couple are very close, but no cigar on the spray. Robs is coming as a flash here. That's the only way back in. They have to wait for this flash from Robs. There's kits for this. Smoke Banana. That will deny SDY, and now on the push. This is so last minute. This is so late. Just pushing in. They need to win every duel. Na'Vi established, strong as they defend their bomb. Brokey ain't getting away with this AWP. They're not going to let him live here. He's trying as hard as he can, and a no-scope, but there's still one more hunting him down. Cut down, chased down, and bomb concludes the 11th for Na'Vi. That was even with the opening top mid. Remember, Twist took out Simple, so that was a number disadvantage situation. Yeah, this is traditionally where FaZe do their better work in the number disadvantage situation here, but that was so explosive. Rain was really caught off guard by that, and so was Brokey. The shot looked like it should have been on right there, just a slight bit of damage, but Brokey showing us something special before he loses his weapon of choice, and now just down to the pistols. FaZe are really back up against this. They're the ones who need to come back into their map choice.
to lose your first map of the tournament in the first map of the grand final. This is going to put them on notice, right? The thing is, I don't think either of these teams know who is better, right? You're going to believe that you're the better team coming into this. Your prep's there, you're better players. You have to have that bravado. You have to have that confidence if you want to play at this level of Counter-Strike. But if you sat them down and you truly asked them to be honest about which team is better, you'd have a really hard time separating the two. You could point out weaknesses and strengths for both teams. You could talk through the run up until this point. Navi are used to. Ooh, okay, twists again from the arch side. Nice shot, but that's the only defense. He'll need to get another simple tag on down and bit. He'll step on out, happy to oblige. It's like, oh, we're re-peaking, are we? Okay. But this is the thing, right? Na'Vi, when they've been in best of 5 finals, they traditionally do speed run it, right? We talk about marathon sprint. They do it in the sprinting fashion, a 3-0. Whereas FaZe, when you see them in the best of 5, is a bit more labored. They're used to going the distance. And that's why I think the desk, when they talk about who's going to win this series, if it does go a little bit deeper than 3 maps, you start to question, do Na'Vi have enough in the reserve? How are they going to deal with this one? Going to 4 or 5. Well, you talk about the sprint, Chad. No better way to start that sprint out of the blocks by taking your opponent's map pick. Exactly. Overpass next. And the desk was also asking the question there, how is this map coming so early into the best of 5? Ancient to be the 3rd. Okay, options are going to become few and far between for FaZe. A stunning defensive haul out of Na'Vi in that first half, and now FaZe do have to match it. They did take both pistols, but didn't take long for Na'Vi to once again look to be reigning supreme. Some sacrifices for FaZe again, not a kit in sight for round 21. That B bomb site can't be a weakness again, right? And you mentioned about sacrifices for this one. The fact that there's a FAMAS for Twist here, and he's been one of the most potent players so far, could be some big issues. But this is where FaZe need to really step up individually, right? If they come, one's not enough. You can't go 1 and go down. You need to get the 2 in a buy like this. Na'Vi, it's like they're pulling teeth, pulling you around the map and being able to convert rounds even when they lose that opening kill. That's going to attest to the fact that 1 is not enough. It's very direct again, right? They're keeping these 2 players planted on the B bomb site, and the rest of them just start to comb, boiler, hauls up mid, a minute 28 left on the clock, and they can come very quickly. Oh, SDY caught out. Brokey given a gift. And can they continue to peel apart the 4 remaining? Carrigan, dangerous game he's playing. Spots it out, has Twist in tow. Flash might be required to take that fight because Electronic's hitting every shot he takes. Back to a 4-on-4 and so much time still available. Where did his health just go? Shot on down, still punishes 1. FaZe trading evenly. Rops has provided a nice one onto Bit. But it is Simple. There's so much time to work this. They left the bomb safe. The bomb has not even been spotted to this point. Simple will have to go back and pick it up. But he knows that Robs is the A defender, and likely Rain has been trying to cut him off at the pass to make sure that he cannot get back towards that B bomb site. So now scooping up the bomb, 39 seconds left on the clock, and this fight towards Robs, he is very low. Positioning, the name of the game. Rain's gambling here. He's gambled correctly. Simple cuts noise. Looking for his first engagement. Opts for the Molotov and strafe quick from Rain. Rewarded for the gamble. And just when things became compulsory, FaZe do provide. We talked about the fact that the players there needed to make sure they were getting more than 1 in those trades. They get the opening kill, Carrigan goes down, but then from Twist getting the kill towards that arch side, Robs grabbing 1, Brokey grabbing the other. It wasn't necessarily multi-kills, right? They were chipping in together in this situation. And they were handling business, but you can see once they get the space they're looking for, both teams are just happy to stand and fight. You want to pick? All right, our aim's just as good as yours, but this is great from FaZe here. Need to do it again, and well, the buy for them still a little bit strugglesome. Carrigan now taking a couple of chances, barreling down mid, hasn't been noted, but Twist, he's taking the push. Carrigan behind, the kills are coming their way. Na'Vi on notice, already just throwing aggression. An offensive defense. Carrigan recovers a rifle, a nice upgrade, his life more important and valuable as he holds the access point to 1/2 of the map. Look how small the map looks right now. They're boxed in here. Deep smoke, back turned, SDY, ooh, Brokey. Little sloppy on the spray. Still converts and it's Bit's turn. Equal amounts of time. An extra man to deal with and contend with Carrigan and Brokey, admittedly wounded, but
This is all about the info here, right? Not giving up, not over-peeking a corner. Just play for the info, allow him to take the space that he wants and regroup. Make sure you have a buddy system going. Rops is making sure he can't go through halls. Brokey's making sure he can't go top mid. And Carrigan on the jump. He must have spotted in there. Brokey's starting to rotate, but Carrigan's hanging around. Bit knows he needs to run him down and denied by the smoke. Straight through and great from Carrigan. Perfect by the book play to get 10 now for FaZe. Bit of a ballsy one as well. He knows that Bit's charging towards him. He is the only man on that B site. Carrigan opts to take the fight. I think that's important for Carrigan to do here, right? We know that he needs to step up in certain situations. Hope it's tasty. Counter-Strike certainly is. Is that an early dinner or a late lunch? Or a really late brunch. Well, we're all feasting our eyes on this one right now as Na'Vi have been humbled here, just down to a couple of pistols. And the fact that FaZe are battling into this now, and a bit of life in this, just a 2-round game, and showing more confidence, taking more fights, and Rain straight through. Flashed up, he's got no idea they're past. He's got him another one as well. Oh! Okay. That is the most dominant defensive round we've seen from FaZe. It's quick, it's clean. Oh, he sees ya, and he hears ya. The greatest showman in Counter-Strike. Yeah, no one does it like Carrigan, no doubt. In the game, out of the game. Carrigan does it his way. And you can see this, they just run past it, both of them blind as bats. Hand over face and hand over fist. FaZe take a very quick one. Oh, this last one's beautiful. Just swinging around. The premonition from Rain. How many of his actual kills did he see there? I mean, one maybe here on Electronic, and then the third, just a real extra spicy meatball. Beautiful there as the timeout has been taken. Blade, an opportunity to bring out the novel. See where they're at. What chapter are we on? I love the way they put it on the desk, talking of chapters. I think it was Mathieu, you know, you're reading a murder mystery, and we're just, as we've stepped into this grand final, we're on that page before the killer is revealed. We really do not know. That uncertainty in unity with everyone here. We all want to find out who will be the champion of Cologne. And I think it's time we do another check. Who expects to see Na'Vi lift the trophy? Oh, it sounds similar to OJ, because what happens next is I say, and who thinks FaZe Clan? Jesus. And I'm not talking about the dude in the toga. Well, look, Carrigan asked them to go full gas today, I think was the translation. Full gas. Let's see what they've got in them here as we're back underway. The timeouts have concluded. Crazy to see the amount of gun rounds here without AWPs really in play. Not one for Simple, not one for Brokey into round 24. And a very heavy B-lean from FaZe in the early stages. Maybe expecting something a little bit faster to fight for this map control. It's passively holding onto a flash here to enable a car fight. And as more U2 comes forward, is Perfecto going to stand and fight. The Molly's burning at his toes, and yeah, he will have to dip back. So not too much damage unless they use it as a shield. Oh, they really are off the leash, FaZe. Think about it, it's a late banana take. So not do they have control within the first, 10 seconds, they have control with the minute on the clock, so this is perfect. Right, this takes away a component of Na'Vi's take. Hang on, they're coming. Rain trying to help Carrigan out, it's one from him. Rain responsible for B and will turn tail. This is where Electronic comes in within the mid-rounds. It's 1-for-1, he needs to move these pieces of the puzzle around the map. A 2-2 split of the defenses right now. Twist again, he's been great from this position. Yeah, that's not going to deny vision. He has full information right now. That smoke means nothing to Twist. No doubt. No questions. Oh, he's concerned about that second letter of the alphabet. Perfecto dropping weapons, faking out the sounds, and oh boy. Na'Vi, it's very light on time. Can Rops really get away with this one? 15, they still aren't sprinting. Now they will. Flash isn't bad. Needs one, it's the bomb carrier. Perfect! Perfect from Robs! Target selection, and just with a second to spare, that bomb will go down. Can't do anything about it. Brokey and Rain are head to head. 2-on-2. Electronic on the jiggle. Rain across the line, crosser away, and it's Rain to tie us up. He knows what he's doing.
getting paid to play since 2008. He used to bring a cowbell to the events. Now he just uses the crowd. That right there is perfect. That is what Counter-Strike is all about, trading, right? Off of each other, the teamwork, those details. That is what we love to see. And back in with a brittle buyer, Na'Vi. This time the pace change, quick up banana, looking for the space. Electronic is going to take it. He's going to get it for free. Free is a bend of the word. Perfecto losing limbs, and so is Bit. Two members of Na'Vi walking wonky. They've been explosive on this B site before, but this is the issue. Now the rotations come through. FaZe are wise of their tricks. Twist is fortifying this B site, not only fortifying, flashing forward for a fight. And they set Simple up. He's healthy, he's the star, and he's dead. Quick one out of Bit. That's the trades we talk about, but trying to get away is Rain. Fills the void, it's Twist and down. Despite the low HP, Twist couldn't finish his meal, and Rain now calls upon Brokey. Might have to be Rops again here, Alex. This top mid smoke is going to start to subside. They were slinking down banana. Bit hasn't moved to muscle here. So much time on the clock to still make decisions for Na'Vi. Do they want to play for info? Electronic has to sell this. Definitely looks so here. He's waiting for them to go glance down mid. This is the fight he's been waiting for. A headshot angle. Hard fight. Very hard. Oh, elbow. A tiny glimpse of information, but it makes the world of difference surely now. They might be behind all of them here. They're coming back. They're coming back. No way. No way. Low. Turns around. Perfecto. Gone. They're all there! Brokey shatters Na'Vi in one magazine! Lines them up, knocks them down. Look at that. Come on. What a play. Man down, mid-push. The ball's on Brokey. This is what you need to see. One, and then the whole team melt at the hands of Brokey. Oh, look at them. Just cowering in the corner. Happy with that one, isn't he? Oh, boy. Back in the lead now. One round game and another timeout for Na'Vi. They're getting stalled. They're getting stopped. A streak for FaZe, up to 5 on the trot. Reminding us why it is their map choice and starting to look a little bit happy with himself. Do we shower Brokey in the praise as well, or was that Na'Vi also getting a little hesitant on the commit? I don't think that they thought anyone would be brave enough to push down in a man disadvantaged situation. That's a risk to take. And just the timing that he caught. They were glancing top mid. They were ready for the play. The perfect timing from Brokey in that moment pushes Na'Vi down to just a couple of upgraded pistols, and Bit with an AK in his hands. How many times have Na'Vi been in this kind of scenario? They get battered by the util and Robs through the smoke this time round. That was the AK. They have armor. It will be juggled, but still, it was Bit that was so good at digging Na'Vi out of the dirt in their semi-final. SDY and Perfecto tend to be a little bit quieter here on the T side, so you still have to turn towards the trio of Electronic, Simple, and Bit to try and crack open the rounds. Remember, the AWP hasn't really been a key component of Na'Vi on this T side. Not at all. Yeah, what was I talking about? Not a single AWP investment necessary. Carrigan does track well. It's those two. Carrigan, Rain, constantly a nuisance, a problem. Oh, how the tides have turned. A 9-6 half from Na'Vi and being matched by FaZe. FaZe up in the crowd and, well, FaZe up in the game. 2 rounds away from taking their map pick. And forced into the final timeout here, Na'Vi. Right, Blade gonna have a conversation. This is fantastic. The utility from Rops throughout. Remember that double dunk nade over towards the arch side in the early stages to deal with a force buy situation from Na'Vi. So Rops here is stepping up in a big way. Got himself up to 16 kills. Leading the charge is Brokey with 23. Feels like a pretty quiet 23 kills. He's just one behind Simple here. And in the head-to-head, that's where they're matched up. But Blade with the final marching orders here. What's the answer going to be? How do they get themselves back into this game? A MAC-10 out for Bit here. He doesn't even have a good spawn to use this quick up banana. They've been taking and sustaining so much damage within the early stages. Think about banana running through mollies, mid, copping nades, getting spammed. Just getting bowled over here, Na'Vi. And we're talking about FaZe losing their first map so far of Cologne. Guess what? They've got different plans. One of the few remaining opportunities. As it's quick out of Perfecto. Great flash. Rain out in time. It's Rops that's actually been caught out. SDY catching his glance in apartments, but look at Carrigan. Tries his luck. He's going for 3! Come on! What
One sure, two okay, three Na'Vi running short of players and rounds. Again, their corpses lit a banana. Same position, same place. Their demise in 15, it looms. Simple and SDY. What can they do about this? They're just taking it in turns to farm some frags. In a grand final, no less. Will they really remain undefeated on their run to the trophy? Na'Vi, the best candidate to push their limits. Simple's gonna have to push his if he wants to have anything to say about this one. Again, this duo, veterans, Rain knocks Simple down in the last. It's just a formality, because we're up to 15. The combo of Carrigan and Rain, they've been to every Cologne. And this time they're in the grand final. Putting on a show. No finals, come on. You know, you've gone to so many. And as you are reaching the peak, the crescendo of your career, the accolades, they're showered upon you. You've got a very clear nemesis in Na'Vi. And they're arriving with their map pick, and now they've got some opportunities, folks. 3 map points for FaZe to stay supreme and undefeated here in Cologne. Trying their luck again. Into Rain. Oh, they're both down. Electronic slaps the veterans out of the server and continues to take space. This is huge from Electronic, but Brokey trying to respond to this here. Look at the bomb. It hasn't been scooped up. SDY might have to, but Rops, if he pushes into Boiler, he might catch him here. This is the bomb carrier. He's not going to go down. SDY and back-to-back sits Rops on his ass. Rops could have done so much with that. SDY just closing out the head-to-head, and now, yeah, options very few and far between for FaZe to dig themselves out of this opportunity. But Brokey, we've seen what he's done. He might even go for a play here. He might opt for something aggressive. The nade could be good. Oh, Simple chipped away at the bomb. It's going to get planted here. The smoke redeployed, and Twists has arrived to the party. A flash and an incendiary to get them in. No reason not to go. Even damage here, right? Just take away these guns. You do not have to win this round. You just need to keep Na'Vi with weapons out of their hands. Keep the compromises coming. Bomb, half gone. 2 members low on Na'Vi. Bit was healthy, past 10th. Brokey ensures it. Simple needs to get out of the sight. Electronic close and sold. Na'Vi passed their first of the 3 tests. 2 more rounds now, but FaZe, you like the play, you understand the play. Damage was name of the game. You can see Carrigan likely gonna, after they go down to this beautiful double from Electronic here, great round from him, right? They needed something from their in-game leader. Pushing through the smoke, they're lining up. It doesn't get easier than that, and that's an actual very important kill, because SDY on the way back, he was the man that, well, needed to help the troops out as they were getting over towards that B site, but they can buy. The finances are there for both teams. I wonder if those 2 head-to-heads with SDY and Rops are gonna perhaps take the luster out of Rops' aggressions. Will you really try it again when you're so close to victory? Good nade. 1-shot headshot available now. Onto Simple. Ooh, definitely. Just as he tries his luck. Flame, smoke. Territory maintained. Na'Vi are in no rush. This is a bit of a different round here. FaZe lose a site, and they do not trade efficiently. Likely to see a bit of a save here to go into round 30. We need to start worrying about the finances here as the lost burn is bottom of the barrel or near enough zone. 4 players in Banana, SDY just dealing with any aggressions, keeping them busy over towards A, forcing communication out. Flashes are being used, but on this B bomb site, there's some key utility. Carrigan still with a smoke and an incendiary to his hands, and as I say it, out comes 1 key piece. They're going to extinguish and go here. This is all in. Yeah, here they come. Carrigan needs 1. Rain to support and to frag. Bit down, holds down. Mouse 1. Carrigan as well. They get the openings, but here comes Perfecto to sweep them under the rug. Rain, stubborn, caught now. It's Perfecto who's given them a way in. Still a man advantage, but that bomb will go down. A wallbang from Twists achieves nothing. But that works. Straight through the smoke. Rops onto SDY, and Perfecto demanded to do it all. Or we are closing out Inferno. FaZe remain undefeated. The first of the grand final. FaZe take their map pick. And this is just the beginning, Chad. So much more Counter-Strike ahead of us.
Elég volt ennyi mára. Többit nézzétek meg ti. Cső, gyerekek. Mindenkinek jót kívánok. Mindent. És jót is.